Alright, balamusiza banyabali basebo akansubire muri bulungi bulungi asinzira okuwuliriza essawa nga bulijjo ziri bbiri zennyini ezakawungeza kolwa lunaku lwa Sunday ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi ogw'olubereberye gwe tuyita January mu lulimi oluzungu. Kansubire muri bulungi eyakato kategeeza muno bino si bimuli bino si bimuli anti struggle tuwa tetulina kuwummula mpaka ennaku z'omwezi 14 kubanga struggle rate andika zino tuli mu rehearsals nga benze mbagamba. So right now kuzomwezi ziri 10 omwezi ogw'olubereberye olunaku lwa Sunday mwaka 2020. So yakatoka tegeeza muno nti omukulu atumbudde bino si bimuli. Tegeeza muno nti bino si bimuli, tuli ku political updates olwaleero. Bino si bimuli season ebimuli nja kudda n'ebimuli until further notes nga Uganda tumaze ofuna Uganda empya nja okudda n'ebimuli kati right si bimuli tuli mu update political updates. Njala otegeeze muno yenna atannatuuka mugenti omukulu atumbudde chemical ali atumbudde. Nga sinatandika njala okubaabuuza ko mwana bannayuganda omu gyasinzira okuwuliriza mujje balakojja mutuusaako engalo nange gye ndi ngezaako nno okubaweereza bulunaku kubanga tulina obudde butono nnyo olw'okuba ntuyisaawo ensonga zino buli mwasobola okuba nga azitegeera mu nsi gy'abaali. So y'ensonga lwaki n'olwaleero ngambye nti sigenda kujja mu bimuli otherwise kanzije ku program zaffe eza bulijjo tunaaba tuneegwako nga Uganda empya etuuse ndyoke nzije mu bimuli. So njalo otegeeze muno nti program egenda tandika mu bulungi nnyo. Class eri normal as usual, silwa Sunday silwa bimuli, tuli mu normal political classes. Era wenjagala otegeeze muno nti omukulu atuuse chemical ali atuuse. Ngenda tandika ne video eno nenga njagala muntagingire Yosef Tabasiro mutano wa Karechezi. Njala muntagingire mutabani we Mohozi Kanyirogaba, njala muntagingire Simon Babakaba, njala muntagingire abagagga mu Kampala bonna mbagala kuno bonna bagagga mu Kampala bonna mbagala kuno njagala celebrities bonna mbagala ku video eno njagala abantu abaddukanya ebyensobola mu Kampala mu Uganda nabo mbagala kuno njagala n'abamaje bonna mbagala kuno namwe mwenna bannayuganda abalwanyizi b'eddembe mbagala kuno. So ndoza njagala tutandika n'ekigula luggi mu kigula luggi njagala tutandika ne Museveni yayinza okulowooza nti ffe tujja muviirako tetugenda muviirako. Njala tegeza bannayuganda nti waliwo bannaffe abalala abannayuganda abawangaalira mu ggwanga lya Bungereza abaguddewo app egenda okubanga ekozesebwa still okumontalinga obululu mu ngeri emu eb'endala. Museveni ayinza okuza ntugenda muviirako apps nyingi zigenda ofuluma ng'ojeekereya you vote waliwo vote say waliwo apps endala zigenda ofuluma era nga zigenda kuba nga zikola ki zifulumizwa. So buli muntu yona bono bogenda ku mutimbagano ng'ogenze ku Google Play Store ojja kusanga app gye bayita support election and monitoring process on 14th January 2021 call to end human rights violation in Uganda. Mukitegedde bulungi eyo app empya ejamba bulya ku content anabagibaamu innocent men, women and children force torture meaning position and death anybody. Kino kigenda mu maaso eri bannayuganda mwenna abaagala enkyukakyuka nti app eno egenda kubanga etondebwa soon or later. PS donate at least £10 into UPD UDPA Limited account number 0231063003 stock SC 08/71-99 bank Standa oba Santander. Eyo app yegenda okubanga ekozesebwa mu kulondola obululu ey'okubiri egenda kujja soon or later, so mubenga mukitegedde. Njala tandika n'amawulire agendaku aga muganda waffe gempulidde wano ku mitimbagano essaawa zino. Muganda waffe Sserunkuuma John Bosco agambibwa nti atiddwa mu kkomera ekitalya. Amawulire gakakutuukako mu dakiika nga 26 okuva kati naye kyentegeddeko nti si John Bosco yekka yali mu kutulugunyizibwa oba okuttibwa. Baganda baffe bangi abateesimbyewo bannayuganda bonna abawagira enkyukakyuka abali mu kuba nti battibwa. Wano wenjagalira muntagingire abasajja bonna ba NRM, buli awulira nti awagira NRM, buli awulira nti mujaasi wa Uganda, buli awulira nti munnaddiini nga muddeeyo ne mudda mu makanduula ne mutandika okwekubya emizimu egitali gya famire yammwe. Njala muntangire muntu wa NRM yenna alumba omukulembeze wa NUP, alumba omuwagizi wa NUP. Bwe muba mmanyi nti Uganda yaffe lwaki mutta bannaffe? Bwe mmanyi nti Uganda waffe lwaki mutta bannansi? Omuntu gwe mutta talina musango olw'okuwagira ekintu si musango. Njala muntagingire banna NRM bonna abasinga obungi kuno. Njala muntagingire mwami Moses Kigongo, vice chairperson wa NRM mu Uganda yonna. Moses Kigongo nawe nkwagala ku video eno lwaleero kubanga na information egenda okukwatako ng'omuntu. So muganda ffe John Bosco Sserunkuuma ono nno yatiddwa oba kigamba nti afiiridde mu kkomera ery'ekitalya gye baamutwala okumuwamba okumujja mu maka ge e Nansana. His story we asoma bw'ati.
Amawulire agatalinda. John Bosco killed in Chitara. Serunkuma Eke, a civilian in Nansana, Lord Councillor aspirant of the National Unity Platform Party, has reported died in a prison cell of Chitara prison. Serunkuma was arrested waylaid from his Nansana residence on November 20th by soldiers of the Special Forces Unit, that is SFC, commanded who found him still on the night as he was having a meal. Neighbors adjusting to Serunkuma's Nansana home saying that he was arrested around 23 hours, bundled into numberless Toyota Hiace van model, which is commonly known as drone. Serunkuma was since then transferred to Machindi military prison, where he was interrupted for about a month before he was arraigned in the court martial in the absence of lawyers after intensified social media campaign by the NUP party supporters. Serunkuma was remanded at Chitara prison on charges of possession of military stores. He was accused of having military pimps and red berets of the National Unity Platform. His case was adjourned to January 4th, 2021. Surprisingly, he was never arraigned for trials. Sources say that he was due to be tortured and he was undergo a custody at Chitaria. Even to visit Serunkuma are regulated and widely prohibited, an issue that has scared his relatives and lawyers. Credible information coming as of today indicates that Serunkuma reportedly breathed his last on 31st December, which explains why he was not produced in courts of law. Given his pronouns, his politics, Nansana state fears that the announcement of his dismissal could trigger protests, which is why they have opted to conceal this until the elections season phased off. Kino kye tubagamba. Abaana bangi bali makomera bali mukutulugunyizibwa bali mukuttibwa nga bawagira enkyukakyuka y'ennopu. Nabagamba nti Yosero Tabasirwa mutano wa Karekezi ne babbi banne bajja mu Uganda okusaanyaawo n'okutta bannayuganda. N'ekibalimi okutegeera. We twogerera abaana bangi baziikibwa mu kirindi mu ntana ez'enjawulo ku mafaamu g'abaana basajja ku mataka ge babba. Abaana abattibwa baana Baganda. Olwaliro nno nzije ne information tegenda kubeera nnungi era tegenda bawoomera nnakabululu. Njagala mumpulirize bululu, bino si bimuli nkiddamu, bino si bimuli. Tuli mu politics kubanga atakulekera naawe tomulekera. Information njirina ngenda gibabuulira atya ng'owulira otya. Va wano genda olya ebibeerengo ddema bangi wa TV onodda nga vidiyo ewedde. Sharinga vidiyo eno ebyokusaaga twabivuddeko bw'osirika ofa ate bw'oyogera ofa. Bwe tunaasirika obusirisi ne batukyunya ne batutulugunya tetugenda kusigala nga bwe tuli until bwe tulibalating ensi eno nedda ku muzuli kweyina okuba, otherwise ebintu by'okufa tulina obiteeka ku bbali kubanga buli afa tamanyi gy'alaga era tamanyi gy'akola ki gy'agenda. N'olw'ensonga eyo omuganda Fono Serunkuma njagala obbagamba nti olwaliro mufu naye nga yafa dda y'oyo muganda affe Serunkuma yali yesimbe ku kifo ky'obwa kansala enansana mukama amujjuludde olw'ensonga nti bano abasajja baamutta dda ne bamusirikira ne abaana bangi. Jjukira waliwo ne muganda ffe gwebayita waliwo muganda ffe eyali ng'omwogezi wa NUP gwebayitanga Julius Katongole, naye tetuddanga mukule bimukwatako wadde okumuleeta mu kkooti okuwuliza emisango egimukwatako. Newankubadde Julius ono yalinamu buzibuzibu naye twagala kumanya Julius Katongole yabulirawa nga munnayuganda era yali ayagala enkyukakyuka kiki ekyamutuukako. Abantu bangi nnyo tetukyabalaba mu society nga Museveni yabawamba n'ebitongole bikuuma bene be babuzaawo. So nno bye betugamba buli bloga wa NRM ajja ku mutimbagano n'atandika okwogera folofotto. Kino kibabuulira. Buli bloga NRM ajja ku mutindo n'atandika okwogera folofotto nga muli mukuttisa abaana baffe. Nkimanyi mwatandise n'okukola profile nga mu profiling abantu abo babagizi ba NUP n'abakola underground wa NUP nga mbasibako amatu g'embuzo baliisengo. Nkiddamu. Buli muntu wa NRM gwe musanga ku kkubo mu kibuga Kampala ng'atambula mumubuuze ebibuuzo bino. Nga teboogera ku bantu NRM besse, nga teboogera ku bantu SFC beewamba, nga bo tebabawamba. Before nga tebannakola manyaga ge bakola ku TV okubabuzaabuza. Waliwo omukyala ka video kenda byo lwalira nnumbira nina mwensonyi wadda. Ne munjagala njala mutagi ngira wano mukyala gwe bayita
gwaita nakangu yeita full figure nina information ya bigambo nga bisatu bina nyo jategera nti nakolako da profile emyaka ebiri mabega nenkusirikirira nolabikotandise okuva mu line yo njara nkubiga bigenda kubera bibiri ne bigenda kubera byamanyi njabire tales later ne mu mutagingire yakoze nanyige pese B nayi nakusirikirira da kuba manye emizejo buli kimu kyokola nkimanyi na profiling adda kati njara tandika ndoza ekigula dugindoza nkimaze probably ndoza tugende ku video entufu bana abantu bwe mulaba balo sante batene bali mu kutya bali mu panic etabangawo wetwogera ba minister bamu bagezeza ko kudusa bana batwala munsi zinga America ne Bongereza abana amba midwa visa ne family za bazimidwa vida abala bano onyo bayita nite balabawo kati wenjagalo bagamba montagingire yeso tabasira mutano wa karechezi information jesemba yo kuwa ku yenjagala eberenge ekigula rujinga sinagenda ku nsonga endala maze which number ngankola okunonyereza lwaki mu 7 ayogera akankara enaku zino akanula amaso nga tegateredde mu kiwanga ensonga zizino mu 7 bwajja mu public abalaga nti mugumu nnyo era n'abalaga nti amaanya agalina naye akimanyi bulungi nnyo nti kigendo mu kubata kimanyi yensonga lwaki batandise okuddusa abaana baabwe abamu babali babafulumya ddanga ne gye bali nfunye information tibalaga ntandika okubakola ku profile abaana bano ne family ze bazireporting okudda mu Uganda gye boonoonye yabadde ku interview n'omukyalo bawa BBC World Jazeera nambuza ebibuuzo bingi ng'atamwattamu ebiga byabadde ayogera kino kikulaga nti omumpe embono ali mu panic Museveni njagala kukubuuza if you are not panicking ngero omanyi nti gofuga eggwanga lino ng'oli mu kutya kiki ekyakuddusizza ente ezo zijja ekisozi otuko zitwale Tanzania emuzimu ziri Congo Museveni boba toli mu kutya kiki ekitandise okusengusa ebyobugagga byo ebimu bitwale Congo ne Tanzania information jenina 2 weeks back watandika okushifting ente ezo ng'ozijja kisozi farm kubanga eno farm tugimanyi yali ya government ngere yali kwasaganya ku tekisendeketedo we Makerere neba nanyini taka abalike ba farm aba family abambe bwajja ettaka lino mfunyo which billion the ganze nfuna information nti ente zino muzitwalira mu lore ezibate zisobodde kutwalwa mu lore muzitwalira mu nyonyi y'amagi ne muzituusa gye zino okulaga zino ezaffe zino zinyoko yali mawa zemutwalira mu lore kubanga zo zaguma ne zino nusu Bulaaya muzitikka mu nyonyi kubanga zo ziringa biti bya muogo zibumuka ne muzitwalira mu nyonyi okuzituusa ze mulaga zona sereza mu wa musolo njala kubuza mu 7 gwatali mu kutya kiki ekikudduse ebisolo biduse mu Uganda njala bategeeza nti kisozi farm size ne bangeri kente emitwalo ng'esatu Museveni asigaza kente nga 8 esinga zonna yaziddusizza gwatali mu B atali mu kutya lwaki oddusa ebigwa by'obugagga byo ngo biddusa mu Uganda kyenjagala okubuuza mu 7 lwaki oddusa ente ezo mu Uganda zonna kisozi farm ekalidde tekukyali nte kiki ekikuddusa nga toli mu B kati video etandise ekigula lugi kiwedde ntandise bwenti twabagamba wano nti ekibiina kya NRM tekisobola kufuna wadde obuwagizi obuwera ebitundu 210 mu kalulu akajja ne beebuzaabuzanga abafuka banaaba kwe kutandika okukola kye tuyita stunts mu mawulire na buli kimu nga batandika okubuzaabuza ekyabajjisa okujja ku kiserebe kya NUP n'okugenda bitundu ebirala byonna ofiisi za NUP eziri okubbayo atayazi zaffe oba ebyambalo ne mutandika n'okubba kaadi zaffe nga mulina ekintu kye mupulaninga kye tuyita political stance ze mukola okulaga public nti muna support n'abantu bakyuse njala kutegeeza bannayuganda mwenna ekintu kyonna ekikolebwa bannabyabufuzi naddala ba NRM okupaledinga abantu baabwe ne baga nti ba NUP ekyo twakimanya dda temugenda kikola kubanga tukimanyi lunye temulina bawagizi teri muntu asobola kujja mu NRM nga namwe kenyini temwesobola temulina nsimbi abantu bamutadde kolo ne mbetadde ebitundu biramu bwakyuse bavudde mu NUP bambi twagala mutukolebwe tuti NUP abawagizi ba NUP betulina tebasobola kukyuka abasinga bonna bali bambega mbatusizeemu ne bakola ekintu kimu bye bajja okubega ne bibalema ne kibalema ne baddayo abalala mwalese bantu bamwe mwayambazize engoye za NRM era kyovula babagambye njagala mu nkotinga bulungi kyovula onvubuka ayimide n'abagamba ffe tetuzze wano mbutuna go tugenda okuwagira tuzze wano kukima ssente eyo statement ya NRM kubanga kabere kansala kabere chairman LC3 chairman LC5 kabere member of parliament mwokimanyi bulungi ti NRM ebayimirizaawo ku nsimbi bwe ziba teziriwo tezisobola kubeerawo era kino kyenjala bakwatira mwenda bagenze kolo ne prime minister in fact Dr. Ruahakana Rugunda mbadde nga nkuwa ekitibwa nga ndooza nti musajja gw'olimu amagezi agatoola n'ekiwalaata olina kyabwereere
basobola batya okuleta prime minister okubeera ku stage managed occasions ez'ekisiro okulamba abantu bannopo bakyuse ng'abaana bennyini mmwe mumanyi nti ate yazalize balimu enkofiira zibalimu ezo zonna ntungirire endala mwabbanzi be omwana bagambye okuba kuba goal nti ffe tetuzana bwe tuna gwe tugenda okuwagira tukimye ssente that means bantu bammwe bazze kubanja ssente ze bakolera kubanga tembasasulanga. Stop fooling Ugandans. Tewali muntu ayagala nkyuka agenda kukyuka for one reason or the other. Njala babulirayo Museveni buli muntu ajja kulaaliyo ne baba 20 mba mbasasudde bantu bannupu tewali muntu asasulwa bonna bajja mu love ng'ate beeteredde mu ssente. Njala kubuuza gwe ssente z'ospendize mu campaign zino waliwo zisipendinzeko. One question. Ekyokubiri, lwaki bw'oba oyogera mu public ogamba nti nno gwe kennyini gwasobola eggwanga lino alisobola ate ogula otya emundu okutandika okucunya bannayuganda bomanyi nti gwe bakulembera kitegeeza tosobola ggwanga era eggwanga obadde tolifuga. Kati njala bategeeza baguzi ba NRM abo bonna batumula byekolo bantu ba NRM abaali banyiiga nga badduka tebaagala basasula nsimbi era omwana bagambye ffe tukimye ssente tetuzze kubeera byabukulembeze era mukitegedde bulungi nnyo. Njala kugamba omwami Alhaji Moses Kigongo waliwo ennyumba yo emu eri nakasiro mu batiikinga obululu ne mu Musa Court ntegedde mulimu obululu batiikinga. Alhaji Moses Kigongo nkumanya oli musajja Munyarwanda nga nekitawo bulengeeta eyakubutuza okuva eggomba olyoka otandika kampuni eya bulangiti ya basi nga goluza nti kigambo bulengeti tosobola kimaja kyava bulengeeta kitaawo musajja Omunyarwanda tukumanya emizejo gye wakula mu nsiko gyonna gwe ngenda kulako profile ensejja kutya. Alhaji Moses Kigongo oyina n'omukazi gwe wasiga siriimu n'afa n'ogaana okulabirira abaana n'ogaana n'okuddayo eyo profile onjagire njagadde kuwako sample ebikola by'okoze ng'otta abaana b'abantu tubimanyi bulungi nnyo lwakuba tubadde kusiriikiridde. Alhaji Moses Kigongo weewummuzeeko gw'omu ku bali mu nteekateeka ezibadde zittanga abasiraamu bamashek nga weebuzaabuza ng'afukaana aba mb'oli musiraamu kumba oli mbega naawe. Mu Kigongo weewummuzeeko amataka g'abantu g'obbye tugamanyi bulungi kulinako profile nene nnyo abaana b'abantu b'osize empita mbi olw'okuba oyina ssente. Mukulu ngenda kukolako profile ensejja kutya nja kukolako profile ensejja kutya ngenze maaso ekyo kya NRM ekibadde kollo ekyo temukiwabudde kubanga tumamme badde baba stages all along ngenze maaso. Museveni njagala kutegeeza bino stunt zammwe ze muzannya nti abantu baba bajja ku Facebook ne wablockinga it is a well planned stunt whereby mugenda kikozesanga decoy okublockinga Facebook, WhatsApp ne social media platforms ezisinga obungi mu Uganda mugambe nti street z'amakazumba gabazi bagobyeko nammwe kamunyiige mujjeko platforms ezisinga obungi mu Uganda olw'okuba nti mukimanyi bulungi nnyo nti abantu bamwe bakoze stunt y'okujjako platforms zammwe. But let me tell you one thing nkiddamu naawe n'oba olina Facebook account oba olina Facebook page ennaku ezijjisibwako oba ennaku ezisanguza page yo oba account yo ku Facebook zibe ennaku 10 ennaku 7 ezikolerwamu emirimu gya bulijjo. Kiba kitegeeza vino Facebook account baba bazijjeko omulundi gumu babadde bakipulaninga dda ennaku 7 mabega kikola kwe kuzijjako era y'ensonga lwaki bonna bazijjeko lugoloza Facebook emanyi full figure emanyi ashibaga kato emanyi bajjo emanyi nti ani nyezo ffe badde bazijjanko all along tuga nti batubulookinze nga tetuna kyakyo twogera nga tusirika lwaki bo abazanye stand yabwe bavudde no bakuba endunu batuggyeko. No please mugume bire bitu mumwe abitandika mwe mumanyi bulungi nnyo ebintu mbadde mukola ffe tumanyi bulungi ekintu kimu tulina okugenda maaso nga tukozesa emitimbagano gino mpaka ne munagijjako abantu bajja kufuna engeri gye bakola ki gye bakoleramu okutandika okuteekawo emitimbagano gino tugibeereko. Kati njagala mwetegereze bulungi nnyo okumanya Museveni atidde ate nga ali mu panic tasobola gibalaga bukyanga lubanga lwa mindi mu nkotinge bulungi bukyanga lubenga lwa mindi Museveni atandise okuyita babbi banne bonna abamanaginga properties ze mu Kampala mu Uganda okutandika okuvaayo okukola kye tuyita short video oba obutambi obumpi nga bagezaako nnyo okwogera okugamba bannayuganda nti ni keesi wabeerawo okubba akalulu oba nga balangirizeewo tabasiro ntano wakareekezi mbw abantu temwekyanga mukuume eddembe tetuyingira mu kutta bantu simanyi please abantu bano batandise okukola video nabala mugenda balaba naye nkiddamu omuntu yenna akola ka video nga abadde mu mind prominent small business personnel mu Kampala abo be balina sente z'eggwanga nga bayita mu kuzimba ebizimbe mu Kampala wakiso mukono sente za fezo ndezo mu omusolo Munnayuganda oli mwavu naddala omwana ali myaka 14 mpaka ku 3 lwakuba kirumira. Munnayuganda oli mwavu ku sente zo mu omusolo zonna lwakuba nti ntakke. Munnayuganda oli mwavu lwakuba nti John Bosco oli mwavu lwakuba nti bonna basajja bano bonna bagundi
bantake bonna bemanya bayina byakedi mu Kampala bonna bahamu muli bavulwa kuba nti sente za mwezi zonna abasajja bazizimba mu akedi bazimbye mu mafulati buli gudo olufuluma Kampala kati oyo bwajjokola video njagala babule oyo wajjokola video aba defendinga mukamawe na properties zawe tebakyalina kye batugamba batandise okukola bu short video nga bajja bagamba pronouncing bagamba nti bannange tugenda mu kulonda naye tetulwana tetuywa mu site tetukola kino ki Museveni yabalagidde kubanga bali mu panic njala kubuza ekibuzo kimu since bwe twatandika okulonda nga Museveni yakava mu nsiko mu 1996 njala babuza ekibuzo kimu mwali mulabiye akalulu konna nga waliwo omugagga mu Kampala video nakola video nga asaba emirembe giberewo mwali mulabyeko omugagga ina mu Kampala mbyokulonda nga avudde bamukozeseza video nga agezaako nnyo okuwolereza mukamaawo oba okusaba emirembe kubanga bakimanyi badde bakole fujjo okuba bannayuganda babanyigiriza nga nabe bennyini babeegattiseemu kati ndabye ekirumira wano ng'okoze video n'entakke ndabyeko n'omwami babaddaani abakoze video wano ntakke kirumira ze video ze naakalabako please musigale we muli ntakke nawe gwomu ku kibinja ky'ababbi abali mu kubba esserezo muw'omusolo nga muzimbakedi mu Kampala kirumira the same bagale gwomu ku bantu ababbi amataka g'abantu nombakaabya mwena sereza abannayuganda zonna ze mwesibidde muzizimbamu ebigo bya akedi nga mubbasereza abantu b'omuw'omusolo ngera babuuza gwakola mu akedi essaawa zino ng'obadde osasula miliyoni 3 omwezi nga bakusasula nga receipt bakuwaya mitwalo 8 lwaki kirumira ajja kugamba nti kuuma eddembe kiki kyakugambirako kuuma eddembe ng'akubba miliyoni 2.8 zitalina mbalirira yaazo ntakke bw'abanga abadde abasaba renti mu bizimbe byonna ebiri mu Kampala ntakke yali atunda bumaaso nti bajjajjaffe okuva Uganda lwe yatandikawo atunda bumaaso emmese zifa oba atunda bupiira buno bwekali mpitawa nti abantu beegadanga nnyo mu Uganda yalina sente nnyingi mu Uganda temwebuuza lwaki babikola essaawa zino ekibajjeyo okutandika okugamba kukola vidiyo zino kubanga bataakiriza maali y'abakama baabwe babasindise kati njagala omuntu addemu akole video mutulebe video 3 abasigadde musigaze yengalabi zammwe tumale okukwasaganya abana abasatu ntaka ekikujjeyo genda Kyevuma kirumire ekikujjeyo genda Kyevuma nawe John Bosque ekikujjeyo genda Kyevuma njagala mumpeera abantu bano level okumanya abana abasajja tubakooye ne bwemusanga obali mu restaurant ali mukulya mmere mutunuulire ng'ekisiimula mu galaji yotambula ogende bana abantu babbye eggwanga balikaliza nkibagambye wali owuliddeko mu byobufuzi byonna nga bagagga bavudde okwogera ensonga zino kubanga bakimanyi bagenda yensonga lwaki batandise okupredictinga n'abantu babagaba ne mutuyambe bwe basaba sente z'amasannyalaze bali bwe mugisasula emitwalo 6 akubeerako ne sympathy nedda bw'oba osasula lenti atali mateeka n'akuwa sente endala omuwa sente endala obeerako abaakusaasira nedda bw'aba akugoba mu kizimbe akusaasira nti nedda bwe baba bawamba abaana bammwe n'okuwaba ebintu bye mu akeedi babasaasira nti nedda lwaki mubasaasira bogeremu bajje batandika okuwa message ezisympathizing n'abantu mumuleke kuwekalakaasa abantu balina right eyekalakaasa olw'ensonga ensi yabwe baluma mubabbidde ebbanga ddene nnyo so abantu balina right okitegeera so mbagambe ntakke ne banno nekirumira bazze okukola bu video nga mupredictinga n'abannayuganda musimanyi mupredictinga n'abannayuganda bwe tebakole fujjo simanyi ensebeera emirembe tebatta bantu bannayuganda bukyanga tugenda mu kalulu ka Robert Kyagulanyi Ssentamu kaalimu njala kubuuza kirumira emirundi emeka gy'owulidde ku mawulire olina TV eringa alwera kuweerako amawulire okwekalakasa kwaliwo ne batta bannayuganda 285 wali oyogedde ekigambo n'ekimu kuliko omwana we yafa oba oluganda lutaliyo kirumira basibye abaana b'Abaganda mu makomera basuka 3,000 nga n'omulala ava kufa olwaleero kirumira ali ovudde n'ogamba nti Museveni lwaki osiba abaana b'Abaganda lwaki osiba bannayuganda makomera tokyogerangako kirumira bakubira Robert Kyagulanyi Ssentamu okubula omuttamu omuntu tokyogerangako oliawo kalula bukanuzi maaso oliawo olega buleze lubuto lukulinga entumu ya kasasiro tolina kyosobola kwogera kyokka ovudde obologa musimanyi mukume emirembe which kind of peace nga mwe muli mu heaven fe tuli mu hell how would you expect someone who's in hell to praise someone who's in heaven just focus on your future kubanga muina future yamwe fe tuli doomed tukulidde mu ghetto nkubuuza kirumira for already abaana generation between 18 to 30 tuli mu helo katukuma tutya future musendeza fezo na muzibbiga nato tubugu mujja mutukubira KMP musime tukume peace which peace nga batutawe bali tune mundu bazirina ngenze maso musijja balwako gobuli akola ka short video mumwe level ngenze maso nabagaye muntu agingire Henry tumukunde na walugulidde kupata bulijjo nalina kwesonyiwa
Njagala bannayuganda bonna information gina bawadde eggulo eya Henry Tumukunde okujja otandika obamanyira mbu abagamba nti simanyi tukume peace oba ayina abayekera bagenda okukola ki okutandika okurecruiting nga abajja mu people power. Listen, omuntu yenna amanyi story ekwatagana ne ADF, Allied Democratic Forces. Omwami ono ne bibanne bali abantu basatu abali amabega w'okutandika creating ekibiina kya ADF ekya Allied Democratic Forces. Henry Tumukunde yakiri bulungi. Saagala muntu ayitibwa musiraamu mu Uganda yonna kufuulingibwa nti ogende weegatte mbikolwa byonna ebyekiyekera. Henry Tumukunde gwe kennyini okimanyi. Henry Tumukunde sejjusa ne munno amama mbabazi mwe mwali emabega okuliyetinga ekibinja kya ADF ne Museveni waako nga mukozesa security agents ne security za Uganda okuliyetinga ekibinja kya ADF okubuzaabuza bannayuganda bwe baafiira. Bw'oba oli musiraamu mu Uganda, please weewale ekintu kyonna ekigenda okukuleetera okuba nti bakulutinga mu bikolwa by'ekiyekera. Njala muntagingira abantu be South Africa mwenna nina information eri very crucial ku Tumukunde ono n'ebikolwa ebyakoledde olunaku lwajjo mu kibuga Johannesburg. Ngenda kuba exposinga ngenze mu maaso. Era nfunye information yemu ne bantegeeza nti Museveni ne babbi banne bali mu kugaba obutimba okwetoola Kampala yonna wakiso mukono. Naye nga mu return baagala endagamuntu, baagala kuno okukuba ekifaananyi n'okuggyako details zonna bazisindike era still bazisindikira Electoral Commission. Kitegeeza njala kubuuza Senator Mutano Mwakalikizi, bwe mwali mugula obutimba buno ku ssente z'omusolo ow'ensiri, ssente mwazisayininga mu Bank of Uganda nga za kugula butimba en return abantu babawe nini namba, in return abantu babawe voting locations, in return muscanning abantu bano details zibakwatako nga ziringa gezifanagana ez'okulonda. Kitegeeza mwabagala nini namba n'abagala obululu wammwe, please mubalancing between your country and the mosquito net. Mosquito net zibabawa ziri substandard, tezikola era tezijja bayamba. Mu kifo ky'okukuuma ne mukuuma mulondo olumu akaluka mwe gavumenti empya ekyuke muganya okutegeera mwefudde nampulira zibi. Nze mbagamba kimu, temugana obutimba bw'abaana okubanga si babadde bababeeza ebbanga lyonna bababbidde ebbanga ddene. Bakuwadde akatimba ka mutwalo gumu n'ekitundu, omusajja agenda kubba obuwumbi obwandibadde bukuyamba ofuna eddagala mu ddwaliro, ofuna entambula ey'obwereere, ofuna amasomero ga bwereere, ofuna amasannyalaze ag'obwereere na buli kimu eky'obwereere, kyokka ggwe owaayo nanga muntu yo ofuna akatimba ak'omutwalo gumu n'ekitundu bakutwaleko billions and billions of money. Muli kula ddi muterere nammwe tugende mu maaso. Ngenze mu maaso. Mukulu Simon Babakama, information gye tufunye okuva mu Uganda yonna, ebyuma bye waleese naawe kennyini tomanyi byoperatinga. Ba district turning officer bonna tebamanyi byoperatinga. Ba polling agent bonna ba NRM mwaleese, ba RDC bali ku routing tebamanyi kuoperatinga byuma bino. Ate n'ekisooka ebyuma tebikwatagana data ali mu polling station zaawe nnyini. Katwagala kubuuza Mr. Simon Babakama, jonna kulaza address yo mu kyalo ne faamu yo, njala kugamba ekigambo kimu. Akalu akawedde aka 2016 High Court eyaletulibwako abalamuzi abenkana bakugamba oba bagamba Parliament ya Uganda ebanda byabufuzi temugeza okwetaba mu kalulu konna akagenda okuddako nga temumaze kutereeza bintu bigenda kuddamu kulonda kyetuyita electoral reforms. Mwagaana okukkiriza ku electoral reforms ekyo kyavuddeko emivuyo gino gyonna gye mulaba nti ekitongole ky'ebyokwerinda kyeyingiza direct mu kalulu kano okuba nti military n'amagye gatekinze over era nga SFC yetwala ebyokulonda so si electoral commission. Ono Simon Babakama mwatunuulira n'atandika okumegerera ng'omusajja omukulu gwe babikkuliddeko n'atandika okumegerera gy'obeera nti taasulewo ng'ate ekimumegereza kiyinza n'obutotole ddala dakika 2 okuba ng'avudde mu game. Simon Babakama njala kubuuza ekibuuzo kimu mukama wange. Teeka ki mu ssemateeka wa Uganda era mu reforms ez'ebyokulonda eri kulagira okuleeta biometric scans okuziteeka mu byokulonda mu Uganda? Njagala okwate bannayuganda olunaku lw'enkya Monday osome constitution ne electoral reforms zonna eziri mu ssemateeka wa Uganda obulire public kawakati lwaki oba kawaayiro ki mu constitution mwe bateeka etteeka nti okulonda kuyina kukozesebwa ebyuma bikalimagezi bino ebimu biwaleese okutandika obigaba okubuzaabuza bannayuganda kubanga ebimu bifu. Gwe kenyini you can't operate these machines. How dare you send these machines deep in villages for people whom you know exactly that you are not well informed about the electoral process. Mister, please, tomorrow is Monday. Come out gently, explain to the entire public or to all Ugandans in which article of the Constitution you used to purchase all these biometric scans which are going to be used in elections come by 14th January 2021. Those are 4 days from now. So tomorrow is Monday. Publicly, please come out and tell the public in which article of the Constitution or
in which electoral reforms through the parliament you have used to purchase and use biometric machines which are going to be used in elections, unless you have some tricks behind these machines. But if not so, you are going to face the courts of law. You as you yourself. Yourself will be in the State House running, packing all his luggages back to Rwanda. For you will be under the what? You'll be under arrest and you answer all the questions. Here's a mass. Here's a mass. Kati wengende ku mukulu tumukunde mu muntu agingire wano. N'abantu be South Africa kino kyonna bwenjogera ku kintu kya South Africa njagala kitegeeza banda Uganda mwenna naddala abaana mwenna abalenzi abali ku myaka 10 mpaka ku myaka 3 kino ekyengenda okwogera kibakakatako ng'oli mwana muwala oli mwana mulenzi oli myaka 18 mpaka ku myaka 3 kino kibakwatako ne mainly eno message egenda mu South Africa gye najje obujulizi buno Jona bagambye nti Henry Tumukunde yakwasiddwa ebitabo ebimyufu byagenda okuwandiikiramu abaana basuubira okuteeka mu buyeekera obwekimpatiira babateeke mu bitundu Masaka, Bukakata, Sese, Biji, Mukono, bino bateeke ebibinja byabayeekera mali babisaplayinga buli kimba mali basindika amagye gajjiga bakwate gabakubega batire okendeze n'abaye basajja Baganda n'abaana Baganda. Kati Henry Tumukunde ensobi gye wakoze nabagamba mmwe intelligence ye mwe mbadde nayo ebadde yaki yabadde ya analog tulina intelligence ya digital mukulu Henry Tumukunde njala kugamba nti olunaku lwajjo wasindika information enegera mu South Africa ne ba agent bo okutandika okurecruitinga banna Uganda abasangibwa mu South Africa ng'okozesa abasiramu bano wammanga ba agent bo mu meeting eyabadde mu South Africa gye wategese ng'era bagitegese babadde bantu bo bewatadde mu kitundu kino wammanga meeting eno yabadde mu kintu kye bayita Fordburg mu Johannesburg ku restaurant eyitibwa Bismillah restaurant mu Johannesburg nkikuddamu General Henry Tumukunde wasindise ba agent bo mu South Africa mu kitundu ekiyitibwa Fordburg mu Johannesburg ku restaurant gye bayita Bismillah mu South Africa ng'okozesa ba agent bo abaliyo okurecruitinga abaana banna Uganda okusinga abaana abasiraamu ng'ate banna Uganda abasanga mu ggwanga lya South Africa okutandika obbali recruitinga mu bikolwa ebyekiyeekera. Mu bantu bano ababadde ba agent babadde mu meeting eno mu South Africa mubaddemu abantu bano wammanga buli abadde mu meeting eno ngenda kwogera ojja kitegeera mu meeting eno mwabaddemu Seeka mwaddemu Seeka Kasache Abubekar mwabaddemu Seeka Katwibu mwabaddemu Seeka Slaje Santon mwaddemu Seeka Slaje Kamya mwaddemu Seeka Ali Musaz abantu bano ba agent bo mu South Africa ba agent bo bano bajidde ba agent bo bazze mwaddemu n'aba Ethiopia babiri nendoza nga balina akakwate ku ggwanga lya Uganda nga bwe nabagamba nti Uganda yagadde endagamuntu eri abasumali n'aba Ethiopia mu meeting eno babaddemu aba Ethiopia babiri wepona abasumali babiri abadde mu meeting eno gye wasindise ba agent bo bano abawera abataano. In fact bali batano Seeka Kasacha Abubekar Seeka Katwibu waro Seeka Slaje Santoni Seeka Slaje Kamya ne Seeka Ali Sozi bano bonna kingambiwa nti abantu bano bonna bali mu South Africa ninga bakolera government mpebese twabasira mutano wakalekizi okuba nti bateeka akatego mu baana bali mu South Africa okuba recruitinga mu bikolwa ebyobuyeekera nkugamye mu meeting eno mwabaddemu aba Ethiopia babiri n'abasomali babiri. Ne mu meeting ene bade bagenda maaso okugezaako okunoonya abaana Abaganda naddala nga basiraamu be bagenda okuteeka mu bikolwa by'obuyeekera. Nkiddamu Tumukunde main target ye libweti yakukendeeza abaana Baganda nga mwagikoze mu meeting yabadde jo mu State House. Nkiddamu mu meeting yabadde mu State House ne mwannyoko ne mugamukendeeza mute namba y'abaana Baganda ng'akalu kamaze okuggoba nga mugenda kukeremera kalwa kakyagwa nti bakabbi meeting najibulide bana Uganda babuli kibi bateseza kati kuzino n'olulala wawandikirako Penge n'omugamba atandika okukola obukundi jajja Penge ndoza ku video eno julira bulungi nnyo wokubirako Penge n'omugamba nti yagala abere agent wo era atandika okunoonyeza abavubuka abesimbu batandika okukola obubinja naye nga akabinja ako tebategera liida waako kumbe nawe wali omusika eriyo
omuzeegwo ogw'obuyekera tumukunde oludde ng'ogutambuze naye nga abantu bakutegeera. Nja kukugira profile ya ADF ne babbi banno bonna ngenda kukolako profile olwaleero n'enkya nnyinza okujja. Kino kyenkola sikikola nti nagwe envumo oba gwenjeekera. No, ntaasa bannayuganda. Bano abasajja babadde n'obukodyo bw'okuttiramu bannayuganda, naddala abaana baganda nga temumanyi. Nze siri wano nti nwanyisa muntu yenna kubeera na ssente ze, wabula nwanyisa kubasevinga, kubateeka, kubajja mu bulabe. Museveni ne bane badde bakola emyaka gyonna nga temumanyi. Nze ndi kibuuka kubabuusa kubanga nabaganze siri buloga. Nze ndi messenger atuusa obubaka gye muli abwagala butwale abatabwagala bulekaawo. Naye kikutuka mu amaze okugamba nze omusango gwange Allah subhanahu wa ta'ala katonda mbasi gulina mbantusizza obubaka. Nga malayika Gabriel bwe yabaleetera obubaka ne babulira nti ensi egenda kubeera bweti, abasigadde mwawulira abatawulira temwawulira, y'ensonga lwaki abasinga bagendezera ku mwanange bwentyo nno bwe nzija obbagamba obubaka muno mulowooze nti byakuniina oba byakusiika mbinyomo, naye kinaava mu yebiraka munaakitegeera. Omwami ono mu meeting eno yatuddemu ng'amaze okuwa bano basheeka be ebiragiro by'okulutinga abaana ba South Africa Baganda nga basiraamu. Mu meeting eno mwabaddemu Abasomali n'aba Ethiopia. Bwe bamaze okuteesateesa enteekateeka zino, abaana aba Ethiopia bana babiri bagambye bamasheeka bano ne babagamba, please for us we are not going to participate and we are not interested in such acts of war against Uganda and Ugandans. Nchiddamu. The two participants of the Ethiopia origin in these meetings, they said that they are not going to participate and accept such acts of waging a war against their fellow countrymen, Ugandans, and they are not buying this mission. So these people, immediately after denying or after saying that they are not interested in this meeting or mission, the night after that meeting, all these two Ethiopian gentlemen, they were killed on spot. Nchiddamu. Mu lukuŋŋaana luno, tumukunde lwe yasindise ba agenti by'okulikulutinga abaana e South Africa. Mwabaddemu aba Ethiopia babiri n'Abasomali babiri. Naye nabagamba nti aba Ethiopia n'Abasomali balina endagamuntu ne passport z'Abannayuganda. Naye aba Ethiopia bano bagambye nti bannange mutuyise mu meeting ne tetugenda kukkiriza bikolwa byakwetaba mu bikolwa bya buyeekera, kuyeekera ggwanga na kutta Bannayuganda mu bintu by'ekisiru. Abasomali bo tebanyize basirise. Naye nga Abasomali bano information gyenfunye nti bali related ku Salimu Sale Jeno Salimu Sale nga bali related ku ye. Bano baba Ethiopia ndoza bakirebe nga tebalina budde bagenda kumala kuyiwa omusayi gwa Bannayuganda ne bakivaamu. Naye meeting olwawedde bana ba Ethiopia tebasuze babatiddewo ababiri. Kubanga nabagamba Museveni akuwa mission bwekulema akutta oba akwefuulira ku last. Bana abaana baganye mission aba Ethiopia babiri mu meeting eno tebalususe babase. Ngenze maaso. Njala kubuuza ekibuuzo kimu General Tumukunde. Ebbanga lye mmaze mu buyinza temufunanga ebyo babaleeta. Ebbanga lye mmaze mu buyinza omusayi gwe muye tegumala. Ebbanga lye mmaze mu buyinza temulaba nti ebyobufuzi bye mwagirako byakyuka. Ebbanga lye mmaze mu buyinza temulaba nti bw'ozaala omwana akkubira engoma n'ozina. Eri Tumukunde ebibuuzo bye mwatuulanga ebya junior temulaba nti kati abantu basoma okuva ku P1 mpaka ku senior 6 nga n'ebibuuzo batuula bingi okusinziira ku byammwe, mmwe temufuna idea nti ensi ekyuka. Eri Tumukunde embeera gye walimu nga wakava mu nsiko y'embeera gy'olimu. Mwasulanga mu busiisira kati musula mu guloofa. Mwavuganga gogolo kati muvuga zi V8. Mwali temulinyangako nnyonyi kati mulina private jets. Mwali mulya kawunga na bijanjalo kati mulya chips and chicken, pizza na biki ebirala. Mmwe temulaba nti mulina okuba nti mulowooza mutuula ku mmeeza nga basajja bakulu ne mulowooza nti ensi ekyuka n'ebyobufuzi birina okukyuka. Ebyobufuzi ebiriwo kati bya mutwe kye tuyita ideology. If you lack ideology, that means if you lack ideology, that means you can't participate in any active politics right now. We need ideas, but not guns. All these awkward system of old politics, using force and guns, doesn't work anymore. We need to use ideologies so that we can convince voters to vote us in the offices. If not so, and you can't manage the current situation
of the new generation, please mumuzengalabiza with immediate effect. Otherwise, eno system yokuwamba banda Uganda kubanga balina ideology ekyuse gwanga mugikomye, system yokutta abantu nga mbateeka mbikolo ekiyekere by'ekisiru mugikomye, system yokubuzabuza banda Uganda nga mbafuula basiru mugikomye, system yokubba gwanga gyobera nti mwe bakabe batondera gwanga ne mugikomye, system yokubanga mulina obuyinza obusukkulumye nga musinga ne Katonda mugikomye, kubanga eno ensi ko tuyitako buyisi okutali nnyini lyo n'enkya nawo ogivaako nange ngivaako ne banda Uganda balina obuyinza obusigala mu nsi dani okuttibwa. Muganda Fesero nkoma mu musolo wale bagay yafanga 3 mu December. Kitegeeza abaana bangi nnyo bafudde makomera nga gye bali. Ngenze maaso sijja balwesa. Ne tumukunde jera kubuza ekibuzo kimu. Lwaki the main target of you guys, mostly the Rwandese who come afraid to be the Banyankole, hate Baganda, and all these dead missions that are involved in Baganda. You are recruiting Baganda in rebel activities. Thereafter, you kill them. The meeting you had with your sister, Janet Kembabas, all your focus on your target was Baganda, boys and girls of the age between 16 to 30. Why? Why don't you recruit your families in these acts? We are tired of your nonsense. Tukoya abana bafokufa. Mulina families zamwe, muzadde, mukwanye, mugende, muleta abanyarwanda basigale Rwanda, babalwanire entalo zamwe muve ku bana Baganda. Muve kuba Lugwala, muve kuba Soga, muve kuba Nyolo, muve ku buli kimu. Bino ebintu mukola tubikoye. Mwe target ya buli kaseera ya Muganda. Abaganda babalira ki? Why do you have to kill Ugandans for you to stay? Why do you have to kill Ugandans for you to survive? You should stop this nonsense. Tumukundo ina abana. Recruit your kids. Than recruiting youth Baganda mostly. You are targeting Baganda. Why? ADF. All the recruits were Baganda, the Muslims. Right now you are planning to recruit another label group, but your target is Baganda. Because you had a meeting with your sister Janet Kambabas Museveni, you are targeting Baganda. Why? Why do you fool Baganda? You think you are so stupid? The biggest number right now in all prisons in Uganda, they are Baganda. Why? What crime did they committed? What crime did they Baganda committed to face all these humiliation and assassinations? Why? Tumukunde wewe umuzeeko. Bwe natandika okukolako profile yombi nnyo. Ebikolwa byolina, ebikolwa byotandise bikyamu nnyo. Ekizibu kye mulina mu basajja mu muli ekizibu kimu. Mwe mulowooza bajjajjaffe entegera yaabwe yekyali emu ne bakitaffe. Era mulowooza nti bakitaffe entegera yaabwe yekyali emu eyaffe endala nnyo. Tumukunde ngenda kulaga n'essimu gye wakubidde Janet nagitegedde. Wenzija wano. Tumukunde ngenda kulaga n'essimu gye wakubidde Janet yesterday after the meeting ngamaze okuba exposinga nagitegedde. Ngenze maaso. Kati njagala muntu yenna ayitibwa Muganda na kino kankiddemu. Mwenna abaana ng'omanyi nti oli mwana munna Uganda enzalo ya Uganda. Ezo training ze mbadde mugendangako ekyankwanzi partly nga mugenda mu bibinja. Bagenda bakozesa mu label activities to defend Museveni's regime. But thereafter you are going to be killed in Chidam. Whoever think that is going to be taken to Chankwanzi for political ideologies, please, you are going to be recruited again back into labor activities, thinking that some of the officials in the government, they are trying to overthrow Museveni's government, but it's a decoy whereby you are going to be used as a bait. You are going to be killed for nothing. Museveni is using you for his personal benefits and his mafias. Nchidam. Mwenna abaana n'abagenze kola olwaliro bebagambye bamba mbasaasidde munnange mugenda kufa. Eggwanga lyammwe lisinga bana basajja badde mu bukulembeze emyaka 3. Olina ki? Oli myaka 3 okyagenda ku muzinda lubanje sente wakitogenda n'okola. Oyina emyaka 4 okyagenda baga nti nakyuse navudde mu nnupu wakitogenda n'okola. Museveni talina mulimu gwagenda kuwa. Abaana basomera mu Amerika mukazi wa azalira mu Bungereza. Janet mu bagenda omukola amanya gakolera Bungereza eddwaliro ne babuulira.
Jeneta shoppinga mu Uganda, shoppinga Dubai, a shoppinga Malaysia, Hong Kong, a shoppinga mu America. Goyamba danda weye mweri mune chituli. Oyamba denga temu miaka musanvu. Toina wadda akagari mu lujja. Emyaka jikugwako. Mind about your age, please. Robert Kyagulanyi Ssentamu is fighting for you because Robert Kyagulanyi Ssentamu, he came in this arena when he was well off. But according to the system, no. I need to intervene okulanti saving abanda Uganda banange. But you are betraying the nation. You are betraying yourself. You are not betraying Robert Kyagulanyi Ssentamu. You are betraying yourself. At the age of 1 year up to 45 years, obato chakola application kusambuli munchiddamu. Okuva ku mwaka gumu nnyoko wakulabirira n'akusomesa oba omaze senior 4 oba senior 6 oba ku diguli. Bw'omalira diguli obeera myaka ogenda myaka 27. Bw'otunuulira emyaka gy'obosigaziza ku nsi oyinza okunoonyeza emirimu gavumenti ya Museveni okumala emyaka 15 ng'onoonya mulimu gigatte ku 27 olina emyaka 4. Kitegeeza ne bw'onookola ng'ofuna emitwalo 18 oba 2 ogenda kuyingira emyaka 5. Myaka 5 bate bakyakola application kunoonya mulimu. Why don't you wake up, please? Why don't you wake up? Mutunulire emyaka gyammwe nga bw'otunulira kalenda tulwaliro January tugenda kunywa mu December. Bwe mba mutunulira emyaka gyammwe. For us we are approaching 40s. Ne generation yaffe eri doomed. Tutunulidde abaana baffe nabo generation bebeera ngeri doomed. Please focus and mind about your age. You are aging every day passes. Notunywa omwana omuwala mu kifo ky'okugenda okufumbirwa olwa n'agenda n'akola ebintu ebirala. Ali awo Museveni oye ne oli tosinadde sente zigula pads. Tonadde sente zikola dreads. Tolina wadde sente zigenda okulya ekyemisana otambula n'ekyokukola tokirina. Newoza Museveni oye afugidde emyaka 4 n'ekitabu yamufuga tolina kyakola oli ogamba Museveni oye. Sente za mwezi onna bazirina bazitadde mu nsi bazitadde mu bitanda wansi ziri mu sofa set. Abaana babe bagenda balyako amakolo ne pizza. Omwana wa muhooza avuga V8 otambuza bigere kunda kokera kulinya taxi nga nezinya taxi tozirina. Omwana katemba abaana balugunda bonna bali Bulaaya bayononeka bali babisiyaga. Abaana balugunda bali mu America bavuga zi V8. Omwana wa lugunda omwa kuyisa okubulira mu meeting eyo ayine nyumba ya bakadde 8 osula mu kiwunyo muzigo gwa mitwalo 10. But you are praising Museveni. Omwana Mozi Kigongo yatwala Musa Coats yali amanga Uganda hotels. Musa Kigongo avuga V8 ayina bakazi 32 ayina abana 8 buli mwana ayina poloti n'ettaka. Buli mwana avuga emmotoka ekitono nnyo abukadde 30. Kigongo yakugamba keep peace. Ayina hotel esukka mukaga mu Uganda ayina amataka acres ne acres oyina ki? Olina chief, I may ask Cholina. Wake up before it's too late. Kyagulanyi, you don't betray Kyagulanyi, you are betraying yourself. Look back over your shoulders. Calculate your age as if you are calculating the calculator from 1st January up to 31st December. Please focus. But when Mugambo 7, they have already secured their future. How dare you go to save your future? Go supporting about government Miakasatu Mutanga Bajimaze war. Oli mwana mato sobola gula pali mbu Museveni abeerewo. Oli mwana mulesona dakagari mu lujosula muzigugwa mitwalo 10 kuli yokusosora Museveni abeewo. T-shirt zobera mweza endale muzobera muzo ina choke chobogaga choina ka TV echobogaga choina mu nyumba. Mufaliso gwa inchi 3 n'obutanda buno banko. Oyine ka TV kana ko olubuto olinganga olwagundi olwani olwa Salimu Saleko olinawo ne kalimoti mu bugagga bolina. Nganira ndodi enchagenda kujja konko togena kuira Salimu Saleko sente. What went wrong? Bazadde babayina senega bayine mwanyi. Ask soko buze bannamwe myaka 3 Museveni gatanda ja bazadde bali bakola mirimu ki. Museveni abeewo oyine empale 2 kuhanga mu nyumba yo mwana omuwale muzimuzimu lebituli. Oli mwana mulenzo oyine empale 3 mu bulamu ne t-shirt 2. Museveni abeewo ngeto kima kyakula nkyakulwanirako kiri ekintu eki system eterere otandika okugaininga musolo gusasulwa mu gwanga libegagga biri mu gwanga Museveni byabba. Golo digobasima mu Uganda agenda Bulaaya tadda mu Uganda. Dama ligobasima tagva mu Uganda agenda bwava mu Uganda tadda Uganda bamutwala butwazi. Amafuta muli aliye bunyola amafuta gamego nabagatunda dabagamala wo. Abana babandi bali bafuna amasomero amalwadi na buli kimunga bulira mu kimu bakitwala. Olya Museveni oye aberewo tumukunde we babbe buli kimba kimaze. They are the same people. They are same category of kakunis who are mafias who are stealing each and everything we have in life. But you are there playing. But they fought for the nation. They fought for themselves. That's why each and every time they are fighting, they're purchasing guns.
weapons of mass destruction to keep their properties. They don't care about you. They care about their families. They don't care about you. You are not among their families. They just use as a condom. Thereafter, they throw it in the bucket. You should put your minds together and you think before you die. Calculate your age as if you are calculating the calendar. That the year begins on 1st December, ends on 31st December. That is a full year. Ngenze mass. SFC kino ekitongole ekyamagye amagwira agatakamanyiddwa mu sistemateeka ya Uganda gaplaninga okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lunaku ng'amaze okulonda akalulu ku polling station w'anaaba alondedde. Ensonga bakwata Robert Kyagulanyi Ssentamu bagamba nti tebasobola musibira mu kkomera olw'ensonga kisobola okuleeta chaos. Naye bamusibira mu maka ge kijja kuba kikola amakulu. Ekirala bamanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu amala okulonda akalulu n'abakuba siriki n'avanishinga n'atalabikako kijja baleetera panic n'akatengo okuba nti bamanyi waali tebamanyi kyagenda kuzzaako. So njala kutegeeza SFC n'ebitongole byonna ebikumi by'eggwanga ndowooza obutaleeta kasambattuko mu ggwanga nga bwe mukirowooza mwe kennyini mupulaninga okuleeta kasambattuko kuba n'amagye temunnagasasula. Mpuliddeko nti abantu bano batambula mu Kampala mu bitundu bye nga bataaya tebalina kyakulya ssente ezigulya amagala eddiba tebazirina be mwalese mu ggwanga. Bano bagenda tufuukira ekizibu. Kati nga temwagala buzibu n'enseefu n'akatabankunga n'ebivudde mukulu tebannabirangirira. Mukulu SFC agikulira. Mukulu w'omukulu w'eggwanga oba mutabani w'omukulu w'eggwanga oba ankowo. Ekikula kye mugenda okukola ku lunaku mugenda kukwata Kyagulanyi amaze okulonda kuba mukipulaani nga tukimanyi bulungi nnyo. Ne permanent lockdown mutandika okugaana abantu okugenda okulonda ku polling station. N'ovuyo mupulaninga ku polling station countrywide mwatandise dde okukwata abaana ba NUP. Mwatandise dde okuliyetinga ebinja ku polling stations ebigenda okujja kukyankalanya n'ekirala nkiddamu. Omuntu yenna ajja ku polling station, please zip up your mouth. Don't discuss any political issue at the polling station. I've got reliable information that on the polling day on 14th, very early in the morning, NRM and ISO and SMY, they are planning to plant their agents into all people who have come to vote on that day. But in the process, these people are going to be conversing with the voters to know your ideas and what next if NRM leads the elections. So in the process of conversing, please mind your words. Temugezaako kwogera kigambo kyonna. Nabagamba oli wakubuuza owagiraani. Mugambe kimumpagira nnyoko. Nkiddamu. Ku lunaku lw'okulonda nga muli mulayini, mwewale nnyo abantu bagenda basonkereza obajjako emboozi. Kubanga bano bonna basirikale ba gavumenti. Ku lunaku lw'okulonda mwewale nnyo booda okwogera nnyo ebigambo bingi n'ababooda kubanga basinga obungi bakozi ba gavumenti. Mwewale nnyo okwogera ebigambo ebikwata ku by'obufuzi ku lunaku olwo. Nabagamba mwewale mask ezitali za bulijjo, mwambale mask ezaffe eza bulijjo ezitali za red. Mwewale engoye mmyufu nkiddamu. Mwewale engoye mmyufu, mwewale okwogera eby'obufuzi nga mutuse ku polling station kubanga bambega we bali. Oli wakubuuza ku polling station nti owagirani mugambe mpagira nnyoko. But provided otambudde n'empandiiso yo gye tuyita ekkalaamu. Buli muntu tambula n'ekkalaamu yo. Twakitegedde lunye nti bano abasajja balina kalamu ze baleese wano nga bw'ogiwandiikisa oba okutikingisa wayitawo essaawa emu n'ekitundu bwino n'avaako n'asiimuka kiba kitegeeza Robert Kyagulanyi tomuwadde kalulu. Era omukulembeze bagambye nti bakuwa akalulu kano akalondebwako sooka okakebere bulungi kalaalaali oba nedda. Nabaggayo bw'oyagala okumanya ssente enfu oziteeka bwoti mu musana n'ezira feature zonna eziri mu ssente. Naawe kwata akalulu bana bakakuwadde okatunuze mu bbanga. Bw'osanga mu kifaananyi kya Yosero Tabasula Mutono w'Akalekezi nga mulimu tiika etiikingiddwa kaze bagambe nti kano sijja kakozesa kafu kubanga already Museveni mutiikinge mukiddamu Museveni mutiikinge. Bwe musangako obuntu obuveeravera kalulu ako naddala wano ku namba 5 ewa Robert Kyagulanyi Ssentamu, please mukajjeewo oba kakuba ekifaananyi mukatusindikire nkiddamu. Buli munnayuganda alina ajagala osala akantu kano okasindike okapostinga ku Facebook yo. Olwaliro tukonfaminze nti bw'okwata akakonge kano kaliko abantu abasukka mu 10 naye Robert Kyagulanyi Ssentamu owa NUP omukulembeze wafaddako ali ku namba 5 obala omuntu asooka owokubiri owokusatu owokuna owokutaano. Tulina engalo 5 ku nsi kuno bwe tugatana guli omukono z'engalo 10 be bakandidate abaliko bano omusobyo ndowooza naye omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne obanga tewasoma bala nti bw'okwata mu kifaananyi ekisooka ekyokubiri ekyokusatu ekyokuna ekyokutaano wootiikinga ewali manvuuli ewali ambuleera nkiddamu.
ku lunaku ngenda ku z'omwezi 14 lwe lunaku olwokuna olwa wiiki ejja etandika olunaku lw'enkya bw'oba ogenda okulonda nga gwe okusomamu ne kwakulema naye ng'osobola okubala engalo 5 1 2 3 4 ekyokutaano wekikoma ye Robert Kyagulanyi Ssentamu tiikinga bulungi nnyo naye njagala basaba toteekamu laavu ng'otiikinga otya newankubadde yo seriti bahabula olutamani wakalekezebwa mukyawa otya tomusazaamu tomutiikingamu tomukulosinga mulekere emirembe gye mulekenga mukalu nga bw'ali nkiddamu newankubadde tulina laavu nnyingi nnyo ku lunaku lw'okulonda please musale laavu tonyiiganga okutta akalulu manyi nti bwemula ku kifaananyi kya Yoseri tebasiba mutono wakalekezi munyiiga ne mutumbira ne musuukira naye njagala basaba mukendeeze obusungu bwammwe kwata empandiiso yo ye peni y'obuzi nayo tokosa ye to commission jangu ne kalamu yo bolo peni tojja na kalamu onkalu boba tomanyi bobanga ambulera togimanyi oba manvuuli akafaananyi akaliko manvuuli yave mugimanyi mu kala yaayo totikinga ku manvuuli tikinga mu kabox akali okumpi ne Kyagulanyi okatikingemu Museveni tomukwatako muleke wadde onyiiza otya tomukulosinga muleke don't cross any candidate please tik Robert Kyagulanyi Ssentamu teka ink ku kinkumu kyo wano waggulu ku mutwe gw'olugalo luno olusajja onyike mu kabokisi kali mpola tokuutiiza Museveni tomuteekamu kinkumu kyo muveeko tomuteekamu kinkumu kyo tomuyomba na muntu toyomba na ne bw'oba onyiiza otya kano bage mu kasale mukokka Museveni toyomba naye tomutiikinga tiikinga Robert Kyagulanyi Ssentamu Museveni oba tomwagala nyo bambi tomusazaamu tomuteekako ink nedda tiikinga ku Kyagulanyi teeka ink ku Kyagulanyi kubanga ekizibu ekiri mu kino ojja kukwata akalulu tiikinga Robert Kyagulanyi Ssentamu olabe Museveni onyiige omusazeemu bw'osaza Museveni Kyagulanyi oba tomulonze do you copy nkiddamu keera ku makya kwata ennanga muntu yo tambula ne kalaamu yo gye tuyita peeni kwata masiki yo etali ya people power yambala engoye ze za bulijjo ezitali za kala mmyufu weewala okwogera n'omuntu yenna mu layini gy'osimbye genda bakuwa akakongo omala okukatunira bulungi bwe kati nti kali kuwala tekuli bintu byonna bya kiyayi nti ye genda mu baafu olondera kwata ekkalaamu bala omuntu omu 2 3 4 5 owokutaano Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'olabira Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'aba akubuza nga waliwo ekikubuzaabuza ewali manvuuli oba ambuleera weefeesinze Robert Kyagulanyi Ssentamu ewali manvuuli weefeesinze wali Robert Kyagulanyi Ssentamu teekamu akatiiki katini nnyo aba akasaze katini nnyo ng'okatiikinze bw'oti Robert Kyagulanyi oba teekamu ekinkumu okinyiike mu kabokisi ako olonda Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde Museveni tomwagala nga wanyiiga nnyo tomusazaako tomuteekako wadde ink muleke bambi kubanga bw'omuteekako ink oba n'omusazaako akalu kaliko wadde Robert Kyagulanyi Ssentamu kagenda kubeera kafu do you copy nkiddamu bw'owa Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu ate n'ogenda n'osaza ku Museveni olw'okuba tomwagala akalulu kabeera kafu Kyagulanyi oba tomulonze tusale obusungu mumpulidde bulungi tusale obusungu temutiikinga mirundi ebiri tiikinga Kyagulanyi Ssentamu yekka abasigadde tobatiikinga ngenze maaso awo nvuddewo so mbagambye aba SFC ekikola kye mugenda okukola ku lunaku lw'okulonda temukikola ate temuggyako masannyalaze temuggyako internet temuggyako amasannyalaze kubanga ebikolwa ebigenda obalabisa mu nsi yonna kwe kuggyako internet kwe kuggyako amasannyalaze kwe kukwata abantu okugulirira bakandidate okugulira ba agent baffe okubaguza DRC forms ebikolwa byonna twamaze bitegera mugenda bikola then ne tulyoke tugende maaso kati wano wenjagalira mu ntagingire omupembe tumukunde olunaku olwalo lwa jjero mwade mu meeting ne mwannyoko mwade ne high command gye mwatudde mu gaggwe omukoddomi atenga oluwamaje mwayogedde ebigambo bingi nnyo nezijja n'embyasano ku media era n'ebifulumya Thereafter when namaze okwabya program yo nga bweri wakubidde mwanyoke essimu remember you called Janet Kembabas back wamugambye boti wamugambye Janet mwanyinaze enyumba ya mutekyali safe how dare information gitobadde mu cross chambers yafulumye it's tumukunde njagala tumukunde oveewo wakante wakubidde Janet essimu wamugambye mama wamugambye Janet mwanyinaze state house tekyali safe information wakyeringa to the extent meeting yabadde yekyame ya family ne ya general yalinkize wamukubidde essimu n'omugamba mugobe abakozi abasinga obungi mu state house mu recruiting abala sina kiri mutaliko okwefumbira emmere otherwise information efuluma nnyo tumukunde ekyo wakikoze wakubidde Janet essimu after nga amaze okweexposinga nakugambye ne mumunaago abakozi ne munaasawo omuddo ne munajjako amategula okujonga state house mugenda zimenya obumenyi federal ezaffe zikola
ekyo nkiddamu ate remember nabagamba mu mukyasinza olugambo mu Uganda wano mwe kenyini mwekolako olugambo era temunoonyeza walambo simanyani awaayo olugambo mwe kenyini mwekolako olugambo ate mukimanye mwaleta 5G nga temukimanyi nti mwaleta 5G drones temujja ziwulira nga zivuumo bazikola ki drones nyingi nnyo nga bwe nabaga temulina spy network mutajja kutegeera kati ngenze maaso bwamaze okubira je n'omugamba bagobe abakozi abasinga mu State House kubanga bafulumya information that is wrong yensonga lwaki mwagoba ne Sabiti muzenga muga nti afulumya information bambi mwagoba musajja mu kyamu ekyo kikyamu na kino munagoba abakozi mu State House mugenda kuba mumaze biseera kubanga information still ejja kulinkinga drones zirimbika bingi nnyo kubanga ne Museveni abagenzo sale zike still zike mpozi je mutereko sound ye nga alisala kyovula ndi bwagenda mutoyi asoka kwekengera kumala bikibiri mutoyi nebo bofumba kati naku zino Museveni bayina ogenda mu kiyungo kwefumbira no salo butungulu kubanga n'abali ku nsi abali mu State House tokyaba tya Museveni njala kubuza ekibuzo kimu if you are safe lwaki abantu babandoniza okuddamu okulya emmere mu State House waliwo omukyala Nalongo alina restaurant awe Katwe okulira n'olubiri yabadde afumba emmere mu State House erisa abagenyi bo bonna ennaku zino emmere yakudibiri abantu bakyalya emmere mu State House bagivaako era genda sembi okufuna ku drone zange Nalongo contract mugenda gimujjako kubanga abantu bakyalya emmere mu State House kubanga tebasobola kulya mmere nga mulimu obutwe mu abantu najja mu State House nabeerawo ewiki 2 n'afa Nalongo mwange contract mugenda gimujjako kubanga emmere abantu bakyagira nobody is going to eat in the State House anymore kubanga buli anajja okulya emmere mu State House ajja kuddayo nga afudde so Nalongo mujjako contract ya bwerere emmere mu mwenyini mu abantu obutwa mukimanyi bulungi nnyo kati ezo diru zigenda kuba zibafa ne mugamba mugenda goba bakozi mumala biseera kati njala kuwulira tumukunde wagambye Janet bagoba bakozi mu State House mu information efuluma no mugamba information efuluma nnyo era gundi teri safe house no mugamba boti wamugambe how far at the mission of arresting this boy called Lumbuye Fred aka Chemical Ali. That was the second question you asked Janet Museveni on the phone. Janet Tumukunde, hope you are watching this video. You called your sister. You told her to chase all the state staffs that the information is leaking too much. The second question you asked him that how far of the state, including your sister, they have gone in the plans of arresting Robert Lumbuye Fred, who is talking right now. That was the second question. Janet told you, or Janet informed you that we've tried all our level best to send our troops or our agents to arrest Lumbuye, but we've failed, including Chesty Kaka and the other people who went away with a huge amount of money in dollars. They failed to get me. I told you one thing, you can't get me. Know that you can't get me. I'm not buyable. Sikuli yankusedeza Janet, sikuli yankusedeza Iso wadeza Museveni. Gunabaga mulidumu.com era enchamu nnyo. Some of us, we are not interested in money. One time you'll give me money, but next time you're going to kill me. Second time, if I eat money, I've betrayed my nation and I've betrayed my kids and the entire generation of my grandkids. So I don't need any kind of money from you. I don't need any bribe. Please, we need a peaceful transition and we need a peaceful Uganda. Please, enough is enough. Don't engage in any kind of mission of looking for me anymore. Because from Konde, the third question was, or you asked your sister to give you the mission of looking for Fred Lumbuye again because other people, they've failed to arrest me. Let me tell you before you put yourself in trouble, never ever trouble a trouble before trouble troubles you. General Henry Tumukunde, never trouble before a trouble troubles you. You don't know what you are running for and you don't know what you are looking for. You ask for the mission to look for me. Remember, you are still a presidential candidate. You are among people who are going to be arrested soon or later on international grounds. Be very careful when you are asking for what you can't manage. Wasabye mission ine jokunkwata. Naye ngenda kukolako profile before nga tonali nyanyonyi kujja. Don't send any agent. Nagamba Museveni linnya gwe kenyine nyonyo J1. Boba ulianga olino musajja olino bulima abo bubiri. Museveni linnya nyonyo J1. Nekugamba gwe Janet nawo muguwe ensimbu linnya nyonyo J1 ononyi. Nembaga mutabani wa mwa J1 nyonya nonyi. Temusindika muntu. Kubanga nabaga mu mission za mweze mulina nabantu bamwe bonna tusobola bategira nti ono mbega yazejjo mwasamirira mulinga obugego obukalu bwasamiride ku mudaala mulina amaalo mulinga zino mulinga doleze ebyayi
kubanga ojimanyi nti eno ddole figa zammwe ziri awo ziringa ensawo za pambe zitonyemu enkuba ziri awo tezitegeereka mwena muli bangu bakutegeera ate ne bano bwe musindika ba agenti bangu bakula bakati waliwo bambe babadde wano wiki namba balinze Lumbuye ku street wiki namba is nowhere to be seen yabalaba abalaba wiki namba bali wano bakazi batu n'abasajja batu bali mu hoteli bakera bawa bali mu bawa cholo baba bawa emigaati bali mu kulya chips and chicken balinda Lumbuye tebamulaba temujja kundaba unless nze atobalaba nze mbidi ndi peaceful obo nnoonya sina buzibu but I told you to mukunde don't ever try to ask for this information for this mission tojja gisobola kubanze ndagamba I will become a hero or I will become a hero kumwe ku family ya mwajjo za nyambu mwagala kutwala Uganda omwajje kuwa naawulire nja kufuka omujulize nja kufuka saint either muhozi gobojjano nkumalirize lumusikuddam jene toba gobojjana nkumalirize mutusikuddamu gwe kanyigo ono musajja yenyini Museveni gwe situko jwano nja kunyigo obulima nawe ojja kutegeera fe tuli bako nnyo kati gwe tumukunde musajja wattu lubuto olukuvuga obugala bijobera nti onywa kwete gwe nawe mubasa mission John mission mubadde mufuga bali baddandala gwe nawe girinnyo jje wano nze nja kufuka hero nja kufuka saint on behalf of Uganda to save them gwe girinnyo jje wano omulimu gwe mukago Michael tulugunya abanda Uganda bateka makomera nothing common sense zero think capacity zero management is zero development is zero ne mu public can't address the public mwogeranga bagenda okufumbira you know for us we fought for this nation we went we purchased guns we went into bush we fought to Afghanistan. Now we have money, we can use each and everybody to get what we want. Motherfucker, you can't fool Ugandans for 40 years. That is impossible. You either go to hell or you leave Uganda in pieces. You think people are dying in Uganda, they are dying for nothing. They have been fighting for their nation. You said that you went to bush to fight for who? You went to fight for your future. You've got your future. Now vacate the nation. But you are there planning to destabilize the nation because for you are interested in getting money and destroying our nation. You think you are going to be there seated looking. Never ever fall before fall falls you. Manyi isomu wandike bigawo bino recording mbiddamu ne mu court nja biddamu. I'm fighting for my future. I'm fighting for the future of my grandkids. And I'm fighting for my fellow Ugandans who can't speak. You've intimidated each and every Ugandan. Some are in the Nigerians rotting. Some have been killed because they can't speak. For us who can speak, let us speak. Stop intimidating Ugandans. The same family pretending that they're in no position, but at the same time they're acting at night that they're there with the family. Please stop fooling Ugandans. Never ever fool before fool fools you. We are tired and exhausted of your old tricks of fooling Ugandans. We are tired. The entire generation is yearning for change. You are keeping on purchasing guns and importing foreign agencies or foreign forces to protect your properties. Whom are you fooling? So take the mission. Come and look for me. Nabagamba nze bintu byenda mu nsi bigwera mu kavera kana kasiringi se bitano. Sina kyemfiro sina ke sina somero sina ki. Bigwera mu kavera kanu swebi. Bitano. And I'm ready to defend my nation, my country. On behalf of all Ugandans. Robert Kyagulanyi Center mbuli kimu yakirina n'aguma omutima. Bamukubidde abantu babana bafe bali mu makomera mbasibike emisango gya treason. Abamu matenze n'obbatiza mu makomera. But you are there pretending you are gentlemen, putting on suits, warrior inside of your hearts. You are devils. Mugere mu church ni musambu mukama yebazibu. Wailo mulesa abana babandi nga bali mubakubi empiso z'obutu mubawadde obutu ali mukulya bali mukufa. Nino ogamba mu praise the Lord mukama yebazibu. Mama mwambadde sapule. Edini mwagifula kyekwaso ninga muli basajja batemba vampire. Gwe bakambuli no fuluta no zala abana bali mukulya chips bana bali mukuvunda bali bakuba emboko buli nako bakeza ku parade.
eno message njagala egende isi boss Simon Babakama. Simon Babakama njagala bakutaage ng'ojja wano lwaleero. Wagenze mu State House olunaku lwajjo ku ssaawa 8 okutumu ne mbada mu meeting paka saa 10 ez'olweggulo. Mumpulirize bulungi nnyo. Nakano njagala mukasale mukasindikire Simon Babakama. Olunaku lwajjo Simon Babakama oba Simon Babakama mulamuzi kati nga chairman of commission yabadde mu State House olunaku lwajjo okuva ku saa 8 ez'emisana paka ku ssaawa 10 ez'akawungeezi nga bali mu meeting. Mu meeting eno yabadde mu Janet Kataha Museveni, Muhoozi Kanyarugaba Museveni kennyini, Salimu Sale ne Karugire. Ono Karugire mukoddomi wa State House eyo era yakola ye alinga lawyer wa State House. Wepo n'omumpembe kiriyo wakiwanuka. Bano era be bali ne musango ogwa NUP nga bagala jijjawo ekibiina be bali musango guno. Naye mu meeting eno yatudde ku saa 8 Simon Babakama wagibaddemu. How are going to preside these results? Ngotula mu State House ne bakula results mwagala okuwa na Uganda. In this meeting, Simon Babakama discussed with his fellow mafias in the State House. How are they going to pronounce these results in percentages? Judge Simon Babakama, the chairman EC, yesterday you had a meeting with Yosef Tabasura, the son of Karechezi, Janet Kemba, Muhoozi Kanyarugaba, Salimu Sale, and the lawyer Karugire, and his partner Chiriwa Chiwanuka. You discussed a lot of issues, but the issues which you discussed on was the percentages you're going to announce during the announcement of the winner of the elections to come to the 21. So, Mr. Simon Babakama, come and lie to the public that you didn't attend this meeting. In this meeting, you discussed about the percentage you are going to announce on 14th or on 15th. Each and every participant who attended that meeting had his own percentage of which they want you to pronounce or to give to yourself Tabasirwa, the son of Kareches. 1. Yosef Tibahaburwa, Tabasirwa, the son of Kareches, whom he killed himself because he was trying to hide his identity from Ugandans. Please, you've been camouflaging all along for 45 years, pretending that you're not Ugandan, but for last we've discovered that you are not Ugandan. That's why you behave awkwardly, arrogantly, because you know you are not working for Ugandans, you're working for yourself. You came to Uganda to steal, to destroy the future and all natural resources of Uganda. So in this meeting, Yosef Tabasirwa, the son of Kareches, said, he was the first to raise the hand. He said that he prefer the Electoral Commission chairman to announce him with 68%. The second participant was Janet. She was Janet Kembabaz. She said that Museveni should win with 71%. In the same meeting, Muhoozi and Salimu Sale raised their percentages. Salimu Sale, before raising his percentage, he said that we want to show opposition that we hold guns and powers. So, to frustrate these people and to show the international community that we are in control, Simon Babakama should announce Yosef Tabasirwa, the son of Kareches, as a winner with 81% of votes. In that meeting, which you held yesterday at from 2 p.m. up to 4 p.m. in the evening. The meeting in the attendance was Janet Museveni, Muhoozi Kanyarugaba, Museveni himself, Salimu Sale, Karugire, the lawyer of the family, and a son-in-law. In that meeting, they discussed on the percentages which are going to be announced by Simon Babakama on the polling day. In the attendance, Museveni was the first to raise his hand and say that I need 68%. Janet, the first so-called lady, said that she needs 71% for his husband or for her husband. Then Muhoozi Kanyarugaba and his father Salimu Sale say that they want to put it on record to show the international community that they have power and guns. EC boss should announce Museveni as a winner with 81%. So, Munsonga eno bakulu mwabalota nga mufuka ku lusozi omanyi fedda bwe twalinga twerootolera nga tukula. Omwana eno okufuka aba yanywedde either chai akawungeezo oba amazzi. Ate okuloota si bulwadde, okufuka si bulwadde. Just abaana abato bwe baba ngali myaka nga bakula mu adolescence. Abaana bano bambi ebiseera bisinga mu kuloota ko baloota bafuka nga yimidde ku lusozi atiiriisa.
Mukutirisa kuno era bwatandika okutirisa egenda okulyanga n'amasuuke buli lyabufuseemu. Mukulu Yose Lutabasirwa mutano wa Karekyezi ne banno muli mu kirooto muli ku lusozi waggulu mutirisa kumbe mufuka ku Uganda mulooza mugifukako ndowooza mwefukira kuno kubayita okweyiwa amanda mutumu mpalaata ne mu ngoye nga muwulira bino emwogera byonna bagamba mwe mwaleta G5 mu Uganda. Ate additional this information, Salim Saleh is the most coward man, and his son, and the elder brother, Yose Lutabasirwa, the son of Karekyezi. They are doing all this, but behind the doors, they are in panic. They are doing all this, but behind the door, they are in panic because they don't know what is next. They have been abusing the international community that they are the one pushing Robert Kyagulanyi Ssentamu to become the president of Uganda, but knowing that the entire population of Uganda is tired of them. So now they are panicking, although they have guns and they have money, but they are in panic mode right now. Kalugire said that, this is the lawyer and son-in-law of the first family, said that in the meeting. He said that, although in this meeting we've been discussing about all these percentages, but it will look very awkward Simon Byabakama to announce that Yose Lutabasirwa, the son of Karekyezi, has won this election with 81% of the vote, because the international community knows it right that Robert Kyagulanyi Ssentamu is leading with 85% of the votes in percentage. So Kalugire, as a lawyer, told them, please hold on, don't rush into unbearable results, because this might cause catastrophe, whereby all the international community right now, they know it's right that since the elections since the campaigns began, BBC, Al Jazeera, ABC, international bodies, including the big nations, the USA, UK, and European Union, they know it from the beginning of the campaign that Robert Kyagulanyi Ssentamu is the leading candidate in these elections. So, the son-in-law and the lawyer of the first family, Kalugire, told them, please, don't rush into the decisions. So, after this meeting, EC boss Simon Byabakama was told to come back tomorrow, Monday morning, in the State House. After the family, right now to that night, they are going to pass the resolution, which percentage Simon Byabakama is going to announce on the election day or on the voting day after the elections or after voting. So now the first family is in a meeting discussing the percentage, because in that meeting Kalugire, the first son and the lawyer, gave them the piece of advice. They shouldn't rush into these percentages because the international community knows it right that Bobby Wine is leading. So EC boss Simon Byabakama, you were told to come back tomorrow in the morning at the State House to be given the results or the percentage, which you will announce after. But Mr. Simon Byabakama, the world is watching you. You are attending all those meetings. We know already that the entire country right now is governed by the RDCs, Major Generals, DPCs, and all are from the first family. And they were given orders of arrest and rig massively in suburbs of Western Uganda, mostly in parts of Onyoro, Toro, Ankore, and the other side of the country. So you are planning a massive rigging because we know that you can't get any votes anywhere in Uganda. So Mr. Simon Byabakama, tomorrow when you're attending that meeting, make sure that you pass through underground, but not through the main entrance or the back door, because soon I will get the information and the percentage which is going to be given to you, and I will pass that information to the public. Make sure you pass underground. But if you pass to the main gate or back door, I will get the information and I will come and I will inform the public about the message you've got from the first family. Ngenze maso. Nakano mukanotinge. Oluvanyuma lwakalonga tukalonze ku lunaku lwennyini. Njagala mumpulirize bulungi. Oluvanyuma nga tumaze okulonda akantu kano kennyini akalunga. Robert Kyagulanyi Ssentamu akawangudde naye nga bagenda kulangirira Museveni.
era SFC ne State House nga bagenda okulagira bivudde mu kulonda balina ekibozibozi ekyokumalwa nga banywerako emberenge zino ez'amawogola kibagenda otandika okunyumya mumpulirize bulungi nnyo balina ekibozibozi ekyokumalwa oba kibalira ku mpuuta wano ku kabuusu nga batudde ku kkubo kibagenda okunyumya abagenda okinywa bye baani abakulu mu magye bagenda okuvaayo kutandika okwerogoza ng'abaliko olubaale w'embizi nga bagamba nti Museveni yawangula akalulu kino kigenda kutwaliramu ne babbuloga ba NRM mugenda okulenga batandika okweyogeza ebigambo bitakwatagana ng'empale za mukama waabwe Museveni nti Museveni awangudde akalulu kano nga ne EC oba EC tennalangira bivudde mu kulonda era bagenda kuleta ebibozibozi okutandika okumala mu bannayuganda amaanyi okubalaga nti Yoseri Tubasirwa awangudde akalulu kano naye njagala baga ekiga kimu ffe akalulu kaffe tukalina nabagambye ennyanja esigala nnyanja ne bwogisenako amazzi tegaggwamu tukulidde kuleka Victoria tunywa amazzi gayo tekalanga mugende mulonde mu bungi ate musigale mukuuma akalulu kammwe Museveni talina kkomera lisobola kusiba abantu miliyoni 45 kubanga n'amagye galina tegawula mitwalo wadde mitwalo 4 tagalina kubanga n'amagye emitwalo 4 gagamba already emitwalo 35 giwagira bannayuganda n'enkyukakyuka ekyo takimanye kati njagala mugende mu bungi muyiwa akalulu kano njagala bulungi mugende mukuuma akalulu kano agamagye n'emmundu babatiisatiisa bya bwerere teri kye bagenda bakola mugende mulonda akalulu ono balete amagye gaye bana bali embizi ku kabuusu batandika okunyumya ebibuuzo Museveni awangudde nga neky'amatanda nga balangirira aba ena bloggers obana banasime ba ideology simbe koze bite bana bafu batandika okuleta ebibuuzi by'amalwa nga banyumya emboozi ez'ekisiru Museveni awangudde awo nno wenfundikidde emboozi y'amawulire nga njagala genda ku mwannyinaze Nakangubi full figure ovuddeyo n'okola video n'oteekamu erinnya lyange n'oteekamu Robert Kyagulanyi Ssentamu erinnya era n'ovuma famire bubi nnyo n'ogifuma nze ndowooza nno mu byobufuzi ebiseera ebisinga twetaaga twogere ideas so si kuwaayira nakonjera bigambo bitakwatagana ng'empale za mukama Yoseri Tubasirwa mutano wa Kalekyezi mwannyinaze Nakangubi full figure nalina kwesonyiwa kubanga nkumanyi nnyo lwakuba saagala kwogerako kuba nalina kwesonyiwa manyi solewo nalina kwesonyiwa naye ebigambo byoyogedde tebinsanyusizza nze nno gwola abasiri mu ssiru nga bw'olowooza nsobola okuwemula kubanga nkulinamu PhD nsobola okuvuma n'enkujjamu n'empale y'omunda kubanga nnamu diploma nsobola okunoonyerezaako nemmanya n'ebikuli waggulu mu magulu ago naye sisobola kubyogera kubanga abantu abalaba information eno bantu babuvunaanyizibwa balina abaana balina okuyiga ebyobufuzi n'okumanya engeri amawulire gye gatambulamu ekyo sisobola kikola okujjako okugaba ebigambo bino byammanga full figure bw'obanga ogobanga musajja munno olekanga mwezi n'akuzza tewali munnayuganda atasobola kuwemula taliiyo teri munnayuganda atamanyi kitundu kya mbiri bakiyita ng'akibisseeko oba ng'akyambudde teri munnayuganda atasobola kwogera kigambo kubanga ffenna tulinaako obuntu ate tunyiga tupangulukka ne mukama Yoseri Tubasirwa mutano wa Kalekyezi amanyi tuyita idiots embizi ebiyenje ne tusirika ate naye awemula tukimanyi okuwemula kyovula abantu ffe ne bootuwemula tetukyalina kyekisala leero naye okuwaayiriza omuntu n'oyogera ebigambo nze ontaddemu nga sikuwogera maze ebbanga w'emyaka emeka sikuwogerera kuba sirina budde bwo naye lero njagadde kugamba ebigambo bino omanye nti nina bingi nnyo pulufiga ogenze n'ogamba nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu nsime biki njala kubuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'oggyeko kumanya nti Bobi Wine tolina ky'omumanyiko wadde single not tolina ky'omanyiko Robert Kyagulanyi Ssentamu omaze 10 consecutive years nga toyimba nga terina akulanga mu kivulu njala kubuza full figure wali obaddeko mu Firebase ame oba Firebase crew wali obadde Robert Kyagulanyi Ssentamu nga asasula ettakere ku wazimba ennyumba wali oguze kakasawo ka sementi nga n'olunaku lwasooka ogenda oba olunaku lwasooka ogenda mu maka ge lwagenda n'omuvubuka simanyi ayimba genda ogule emmotoka ne mugendayo wagenda nabisirika nebigoye bifu nga babi ategese ekyemisana gye tuyita bufe n'ogendawo okulya kwera emmere wagisenera wali ogala gitolera mu kaveera ensi neekulaba ng'olufaanana bubi nnyo tolina kyomanyi ku Robert Kyagulanyi Ssentamu na famire ye oyogedde ebigambo bingi okwagazaako okudimiininga Robert Kyagulanyi Ssentamu naye tomumanyi bw'abanga babi tamanyi Kyagulanyi bw'abanga baganda be tamanyi Kyagulanyi n'abayimbi bayimba nabo kati gw'otandika okumanya Robert Kyagulanyi Ssentamu tomumanyi naffe kennyini bamwogerako tetumumanyi ffe tumuyinamu ssuubi nti yagenda otutuusa mu Uganda empya naye okumumanyira nti nkiddamu omaze emyaka 10+ nga toyimba tebakulanga naye mu kivulu Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'omanyiira alina kati ennyimba zafulumiza olwaliro weziri zitunda kiki omumanyiko tolina oba olina omu ku baganda bwe wayagalako he's less concerned about that kubanga ggolo okuba munyumya emboozi nga muze tulina if story tumumanyi full figure Kyagulanyi tomumanyi
Kyagulanyi gwogamba mbu simanya asoka kulakulanya ghetto singa teyali Kyagulanyi kwogera Kamoocha tiyatekawo studio ne badazadde bemukuyizaawo wandibadde omanye Kamoocha kyenkubuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu abayimbi bakutteko obamanyi obungi kyembuuza muyimbi ki gwe wali ojjeeyo gwe mu kibiina kyo oba olina ekibiina kyo n'omuteeka ku nsi nti wuuyo ayimba tomulinaawo wali okozeeko bandi togikolangako wali okozeko studio nga mulimu n'akazindala akalema tokikolangako tukimanyi bulungi ne motoka zonna z'olina zonna tolina kaadi yazo bakuwambuyizi kuvuga stand tukimanyi bulungi nnyo nze gw'olumba siina buzibu naawe wabula neesonyiwa kyenjagadde kugamba nti nva ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mind about your business abaana bavuma tuvuma nze nsobola okuvuma nekujjako ne waya n'ogenda nebutabika bakuteekao nomenowoota nze ndi muvumi ndi wa bbaluwa lwakuba nti nina respect ndaba na family tulina abakoona b'emikwano tulina abantu abakulu baba information otherwise nandikwambudde njala kugamba ekigambo kino omwogendo walampiba abantu babasajja yagala abasajjabo naye kino ekikola kye wali okoze ku Patrick Omujuuka I'm sorry to mention his name but I had to inform you that I know much about you spool figure wafunamu ekikolwa ekyokwegatta ne Patrick Omujuuka one way of the other mu biseera bye bwe n'ogenda n'ogabangula ebiwojjolo byo n'ofunira embuto olw'okuba nti wali wegasseko ne Patrick Omujuuka n'oyagala omusiba olubuto era n'ogamba omwana wo mukulu mwana Patrick Omujuuka era bwe yatandika okwesimba ne badde mu campaign oba nga tanayingira mu campaign nga kyakola ku CBS oba kyakola ddawa wamupeekanga nnyo akuwa obuyambi bw'omutabani w'omukulu mbu mwana wa Mujuuka naye ng'okimanyi bulungi ayinza okuba yakweyambisaako ko mu kimu mu bizibu kubanga abasajja tulina ebizibu byaffe bitukwatako ng'abantu Patrick Omujuuka baya kweyambisaako nomaana ogenda ku bisajja by'okufunisa olubuto n'omusiba omwana omukulu nti mwana we n'ompeekanga obubaka obw'ensimbi okulabirira omwalo Patrick Omujuuka badde nga awangayo ssente okutuuka lwe kyamuyitirako ndoze mizimu gy'abanyi nga gimugambye so twala omwana ku DNA Patrick yakwata omwana amutwala ku DNA nga tomanyi n'amuggyako DNA zagenda okuvaayo ng'omwana si wa Patrick Omujuuka baakuyita ku Bat Valley nga ne administration etwala Bat Valley weeri n'ojja ne bakugamba tukwetaaga mu meeting wajja bulungi nnyo Patrick Omujuuka n'akwata DNA results n'azikuba maaso n'agamba tuula wali nga n'omwana dozali amusirisa ddeyo gy'abeera n'amugaana akugamba badde njala mu nnyambe bono bonna baliwo abantu batwala Bat Valley ne babagamba njala mu nnyambe mu ngambire mbabule ekintu ekyo omwana ono fulufigo agamba wange si wange DNA results zisoma zitya DNA ezalisoma nti omwana si wa Patrick Omujuuka ne weekaza n'omugamba nti lwaki watuta omwana ku DNA omukebeza nga tomugambye era kyakuyombesa nnyo kubanga omusajja amukulira ebbanga ddene nnyo ng'ali omutera n'amaka ng'omukuula ssente ze kati njagala omanye nti abantu b'omanyira tukumanyi nnyo ebbanga ly'obbidde Patrick Omujuuka kuba yakweyambisaako emabega w'emeeza eyo mbivulu oba lwodda mu loogi ki kimanye tukimanyi ne DNA results Patrick Omujuuka yazikola ng'akimanyi ayagala kwejja ku kikazi kigwago gwagisiru ekitalina magezi toddanga mu kuyingira amazina ga nkima g'omanyiira nze I'm ready for battle but I'm concentrated on this regime kubanga twagala eveewo gwoba ensi yali ekimanyi nti Patrick Omujuuka ali omusibi omwana n'akola DNA nga tomanyi era ekyakuyombesa bonna abaaliwo bakitegeera nti wali ofera omusajja ebbanga eryonna kitono kyenyinza okugambako nina bingi nnyo ng'okyali mu bandi ya Chance Nalubega okyasitula emizindaalo nga Chance Nalubega akyabeera mu kyabakadde ku Lubaga Road B nze wenzaalibwa nkiddamu nina bingi nnyo okuva ng'okyakola mu bandi ya Chance Nalubega ng'ositula emizindaalo nga Chance Nalubega akyasula mu Lubaga Road B efugibwa chairman Makanga kati olwaleero owa NRM njagadde kugambako ekyo kyokka kye njagala okugamba toddangamu kummanyiira era tokiddangamu ne Kyagulanyi mujja mu kamwako lya ssente zo buulira abantu NRM byegenda okukola so sikumanyira Robert Kyagulanyi Ssentamu he is less concerned about your problems si yakugamba ozale buli kiyeje kyosanzeemu olidde mukulu buulira abantu NRM byegenda okukola naye gwe lwogenda n'ojja n'ozira Robert Kyagulanyi Ssentamu yakulira ki ekizibu tulina ekizibu n'abantu abamu befuna temuli baganda nga temuli baganda gwe kenyini wano bakubuuza kitawo n'omwegaana n'ennyoko wavaayo ne kitawo nalabika ekirala kiri bwe kiti omuntu bw'aba yakusinze aba yakusinze musajja munno bw'akusinga ekigere togiyita njovu nkiddamu musajja munno bw'akusinga ekigere togiyita njovu
Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abanga Katonda mu blessing n'abayitako politically, musically, financially, economically, socially mumute. Akuyiseko aba akuyiseeko. Mujja genda otandika okuloga gwe muloga aba yagenda. If someone is blessed, if someone, he or she indeed is blessed, even if you spend billions and billions of money stopping him on all his activities, you are wasting your time. Robert Kyagulanyi Ssentamu is more blessed than any other musician in Uganda. Politically, socially, financially, economically, religiously, the guy is blessed. Kyagulanyi talina muntu gwe yaganye kwata sente gula ekazi 12 kuzimbako nyumba. Kyagulanyi talina musician gwe yaganye kuzimba kalina. Kyagulanyi talina musician gwe yaganye kuzaala abaana. Kyagulanyi talina musician gwe yagambye kwegatta mu byabufuzi. Kyagulanyi tabagana gakukulabirira abaana bammwe. Kyagulanyi tabagana kusula mbiwunya, tabagana kusula mazzi, tabagana kwegaddanga ng'abaliko lubaale. Kyagulanyi talina gwe yaganye kukola kintu kyonna. In fact, n'abantu mubadde ku blessing bwategeka ebivunde mujja ne mutundawo emirondo gyammwe emmwanyi obupiira bugali mpitawa n'ebintu okufunako ekyobulamu. Abamufunye fame if it wasn't Robert Kyagulanyi Ssentamu, nobody's got to know you. Nobody would be knowing you right now. You are blogging around, you're abusing Robert Kyagulanyi Ssentamu. Who knew you? If it wasn't Robert Kyagulanyi Ssentamu with the people power, ani andibadde akuwa bargaining power kutuuka gy'oli? If I may ask, teri yali akumanyi. You should appreciate bango oli munjoro ganti, please let me appreciate this man. Tewali yali akumanyi. Including me, nobody who knew me. But it was Robert Kyagulanyi Ssentamu. Public okujja okummanya. Okitegera? Abantu amulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu si yabaganda okubeera prosper mu bulamu bwammwe. Abale mufuna sente zammwe muzigula mu motoka. Bamufuna sente zammwe muzimalira muloji mbakazi. Bamufuna sente zammwe mugenda Bulaaya kukwana. Bamufuna sente zammwe mugenda zikola mu masabo abalamu afu okuloga kwa bafuukira okuloga. Abalamu fuwe emmindi z'abafuukira emmindi. Owulira? Abalamu genda kulaluka kankubuulire ne bw'ologa omuntu nga togenda musanga. Ne bw'onofuwa emmindi ne kuyita mu matu n'eviri ne zimyuka ne zifuka za kyenvu togenda kusanga Robert Kyagulanyi Ssentamu. He is blessed and protected by God. Museveni banakuwa billions and billions of money to fight Robert Kyagulanyi Ssentamu. You want to win him because he's blessed and protected and he is loved. You are paid to abuse him. We are not paid to protect him. All the state machineries and state financed are focused Robert Kyagulanyi Ssentamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu, he doesn't even spend a single coin to protect his family and his properties. He's just there on the sake of God. So don't you see the difference between someone who is forcing himself to be blessed and someone who is blessed? Please, grow up. Wake up before it's too late. Eyakusinza aba yakusinze. Ne bw'onookola tolina kyogenda mugamba. Tolina kyogenda mugamba. Kyagulanyi bw'abanga alina ensawo y'amanda emu n'agitunda asobola okujja mu billions. Kwe ne bakuwa loole y'amanda tosobola gijjamu wadde akasente. Kyagulanyi talina buloga gw'asasula mu baba basasula deba bwana emmotoka. Kyagulanyi bantu bazze ku campaign talina gwagulidde mafuta abantu bagasasudde. But let me inform you this last nkubulire. This man is blessed. Kino kijje kunze. Robert Kyagulanyi Ssentamu 14 agenda fuuka president wa Uganda. Netugenda kulaga. This is my idea kanje kugamba ate ngenda kwapeninga. Uganda batubanja billions and billions of money in debts ku international level. But within the 2 first year banda Uganda kabere mwana muto tugenda kwata sente tusasule debt ya Uganda tugisasule within the starting 2 years Uganda ebere debt free. Buli muntu anasoboka ajja kwata omutwalo 15 abakakande bagenda kawa tusasula abazungu sente zabe zonna tuzimalejo free of charge because of Robert Kyagulanyi Ssentamu and the love jetulina. Nkiddamu abantu be Singapore Malaysia basasula government ye bali bagala bwe yajja mu buyinza. Singapore Malaysia bali bagibanja billions and billions of money mu World Bank MF. Omukulembeze gwe bali bagala bwe yajja buli muntu yakwata sente za Uganda omutwalo gumu
ne bazisasula buli mwezi nga basasula omutwalo gumu. Malaysia ne sasula ebbanja mu mwaka gumu ne liggwa. Malaysia tebagibanja kyovula nti ekula eringanga bisagaze edduka. Kye tugenda okukola ku Robert Kyagulanyi to show you that the man is blessed ate tumwagala twagala change by all means. Mwe thinking capacity jammwe kuba wa sente kugenda gula mmotoka kudda mu lodge kulya mayirungi kuzimba matama jobera nti muli mu winter fo bali mu winter tutuna bulungi. Okitegera kyo kibagambye bwoba yagala Robert Kyagulanyi blessed ezo sente zebabanja government ya Uganda tugenda zisasula within the 2 years term nga tanaweza de myaka 3 mu term tugenda zisasula. Abo mutwalo ab'ettaano ab'emitwalo 10 abakakadde tugenda zisasula tukulaga nti Kyagulanyi tagenda kujja sente kumuwa musolo musime tusasula mazumbe ganja gabazu tugenda zisasula by all means tugenda zisasula mu myaka ebiri. Ula campaign azitambuzizza nga musibye mobile money sime musibye account sime mukutta abantu campaign ziwedde katugenda kulonda. Campaign tugenda kulonda mwe muli muina sente muine munde mutandise okudduka muddeno mulinga abali ku lubale mudduka tugenda kukola buli ekisoboka. Bino byenjogera mbyogera kubanga njagala change ate njagala eggwanga lyange nzire mu njano nvuma mvume emirundi 10 I don't care kubanga when I'm fighting for my nation and when I'm fighting for the oppressed people I don't care any kind of abuse. You are free to abuse me but I'm telling you the truth and I know who the hell are you but unfortunately mbale sagala kulumba do kobole. But stop attacking Robert Kyagulanyi Ssentamu. One, stula mu buliri bwo. Omuzempo mompuyo wansoboze nti singa teyali Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nzani yandi mpisa okuntwala mu NRM. Gwe, ani yandi kusa okuntwala mu NRM. If it wasn't Robert Kyagulanyi Ssentamu, who? What ideas were you leader? What additional value were you adding to NRM? Nothing and zero. But because NRM was in panic, fearing Robert Kyagulanyi Ssentamu and all his supporters, they purchased you from there and you went to NRM. That's all what you have. Nothing you can add on yourself. Tabaso the son of courageous. If NRM has power, why are they rigging elections? If NRM has power, why are they arresting people day and night? Wono mchana gobanga mukazi watu gobajje kubulanga omudduka lenga atunde engoye bamututira bamutwala mutabani wasigadde miranga. Uganda eri mu kuwamba abantu baye basasula omusolo. Nemba gamba mu baba enda limuluza tumutegeera abantu abali makomere bamaka kwata since campaign zata nkuba Robert Kyagulanyi bajja mbufuzi abo ku Uganda ni economy bakola ebitundu 13 ku 10 abayino sasulo musolo abamba vuga boda abamba ina restaurant abamba ina amaduuka abalaba importing ebintu abalaba kola buli kimu buli lwabera mu komera gwo mu spending ko sente zotalina songa ate yandi badde ngali mu public atambula economy yandi badde etambula and this is my last warning to yourself Tabasula the son of courageous and his entire ankwezenge. The moment you mess up and rig elections, don't blame anybody to the outcomes. And you can't force yourself on people because you are going to mess up the nation whereby economically Uganda is going down. Politically Uganda is going down. Socially Uganda is going to go down. So please don't force yourself on Ugandans. And don't use any kind of excessive power on Ugandans. Because we are tired of your regime. And your ignorances, your arrogance, intimidation, and killing Ugandans. Please, mugende mujje obukonge bwammwe, mugende mulonde mbungi, mukuuma akalulu kammwe, enjawulo gye tulina bano babbe tulina bwe tugenda obbakwatira. Enjawulo gye tulina buli muntu anakyunyizibwa abagenda okuddamu ebibuuzo weebali. Nalabye omumpembe alina otulevu otuwanvuyirivu ng'ayogera ebiga bitakwatagana ono yakulira amakomera. Mukulu Simon Byabashaija owaye Simon Byabashaija omukulu w'amakomera mmanyi nti one time naawe ogenda kufuukako omusibe ali mu kkomera omwo. Muyina arrogance eyogera mu bannayuganda nga mulinga abalowooza nti ensi mwanjigula. Byabashaija oba Byabashaija oba Byabaki mukulu njagala respecting ekisooka respecting amateeka. Ekyokubiri respect your family. Ekyokusatu twetaaga ebintu ebikulaakulanya eggwanga lani okukola ki okutta abantu. Ojja kuba mu kkomera ng'olina okuddamu ebibuuzo ate ng'olina by'olina okuddamu eri eggwanga n'abantu ba bulijjo. Nze nno sigenda balwisa mukama bankumi takumira mpeera n'akulabako akatono aba akyadde mukkirize okugenda kwange enswaswa etayanula yereega engalabi
kangende mpumuze engalabi yange nga n'obudde bukyali era wetugambira nti Daudi budde butuuse wetugambira nti nsanze omukadde jjo byanga anoga ejjobe lye gwe lyo lyakula ddyo ddisiga otandika oddikola kyoddinoga munnange nno atali okutambulira kusibira y'amenvu mundeke nange ngende mpumulemu naye temwerabira ngenda kuza omwezi 14 omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku kifo namba 5 mulonda n'emirembe tosaza mu kalulu ka Yosef tabasula mutano wa kale kinzitiki nga Kyagulanyi ne manvuuli abakulembeze bonna tubalonde tubateke kyenkanye abantu baffe bennyini ababuliziddwawo kitatonye kya Muganda Feseru Nkuma n'omukyala gwe bakwatidde ku bulange obawambira bamutuwala mama yona joli tukusabira naye nga tugenda tutandika okunoonyereza bani abakututte n'olwaki bakututte njala kumaliza nga mbagamba nti olwaleero ebadde special edition naye olw'okuba twagala kukyusa ggwanga program y'olwessande ebi muli mbulange emmengo ngenda giyimirizaamu mpaka nga tuyingidde ensi ensuubizi nkiddamu program eya buli lwassande eyombi muli mbulange emmengo ngenda giyimirizaamu antiru nga tuzze mu Uganda empya kubanga nabagambye struggle etandika 14 so omumpembe Kaloli wasanya Charles Peter Mayiga kino kyekikuweyibaza nti nkuvuddeko kubanga singa nfuna information ekwatako I'll come back ate sijja kuddira ku Sunday mbimuli kubanga gambye I've suspended all bimuli program of Lange Mengo starting today until we enter the new Uganda when Robert Kyagulanyi Ssentamu is the new president of Uganda so right now tugenda kubeera mu politics kasameme paka nga tufunye gwange pya but Emmengo temugezene mukola ebikolo by'ekisiro mwoza nti neba semba jeka amaaso gange kuwegali mpaka naddala mumpembe Charles Peter Mayiga nkulabula togezane we kubya lubala ataliwo wa makubanga ulwale wo mujja Tanzania na Nigeria nkulaba program yore Sunday bimuli suspends until further notes nga Uganda eteredde mukitegedde bulungi kubaka tuyina programs zikasama zigenda okujja tumenda okufuna information so may God bless Ugandans stay blessed mwenna mbagala nyo bana Uganda bino jasizira okuliza mweberere muti babatiisa tiisa okufa kumu n'okuzukira kumu tuyinza n'okubanga tuli ku nsi kuno tukubembe ku lutulekana naye nga mugulu wasinga obulungi nga tuti okufa yensokola kya bagenda tebakola kitibadda so gwali awo ozambo simanyi tuti okufa waliwo yafudde nadda tadda kubanga tuyinza okuba tulina tukubembe ku nga gye balagayi wasinga obulungi do you copy so mweberere mu kulwanira eggwanga lyammwe gobayita hero yo muntu walwanira eggwanga lyo ditusawirira okubeera Kyagulanyi rode ya kati yafuka dda hiyo ate tuwagala nga tufuzeeko tulabe embeera empya bwetambula mu Uganda mukama bankumira takumira mpeera mwina kyemumanja temuna kyemumanja naye aba iso semwai SFC mwegendereze ekibatambulirako temukimanyi safe house mmote kabana Uganda ekibatambulirako temukimanyi Moses Kigongo kantandika okukola profile gwe nja kuterako message Moses Kigongo enzijako nja kujja kuba gwe ntegedde gwe omuntu silent killer ali mu system bonna diversion ezibakoze musimayo wabakyuse teri akyusa abantu babadde babanja sere bali babaddukako teri wanupu akyuse nga tebalaze kaadi zaabwe wachi basabye sente immediate nga batuse mu meeting abanupu tusaba sente waliwo nanupu basaba sente fere twagala sente twagala change sete babuzabuza mukama bakumira takumira mpeera tumideko kuba bloggers mwenna abasigadde ku mulamwa n'aba commenting n'aba posting ambagala nnyo abagenda mukama bawumuze emirembe tuli basanga ekirabuli alina page ng'ekyali ku mulamwa please mugikumbe nnyo abatamanya ngamba tebatudde abagala okuhakinga page yange mujja kulwawo nga muna abakugocha nze yange tebagihakinga nabagambirawo mwiraba